Так, приветствую вас, дамы и господа, добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Banishers, Густав Ньюиден. Пятничкой всех, ура! Ура! Пятничка! И... Следующая неделя короткая. На следующей неделе аванс дадут. Ей. Ура! Денежка. Деньги, да, деньги. Эх, деньги. У-ху. Дедушка покушает. Шутка ли, у меня 79 рублей осталось. Как раз на проезд. В понедельник. Эх. Как я так все, блин, точно рассчитал. Идти. Ну, пожирать. Боже, не, ну у меня... Я не к тому, что у меня всего 79 рублей осталось, а к тому, что у меня из рассчитанного бюджета осталось 79 рублей. Не то, что у меня денег нет вообще, просто я деньги, здоровущий кусок денег кладу на счет, а все, что остается, я растягиваю по самой не балуйся, как только получается. Не то, что, блин, все очень плохо, нет, на все нормально. Просто я экономлю. Я не знаю, зачем я экономлю, но я просто экономлю, видимо, спорта ради. Чтоб было, видимо. Так, здравствуйте, Арканастер, здравствуйте, Черта, приветствую, Дикин, здравствуйте, Димедиан Грим, здравствуйте, Шамбер, здравствуйте, Фокус Файр, спасибо, здравствуйте, Алекс Даркс. Индюшка и зелень зимой — это не экономия. Ой, да ладно. Игры по 7К — это тоже не экономия. Ну, блин, что поделать. Я же не как бы. Я же не во вред себе все это делаю. Как бы. Я ничем особо не жертвую, ничем особо не, как бы, не поступляюсь. Типа, ну, все, что хотел, то взял. Игры по 7К. Ну, кстати, игры по 7К, ну что поделать. Что поделать, что поделать. Между прочим, индюшка и зелень. Блин, ну смотри. Здоровущая миска зелени всего 150 рублей. Ну, вообще-то на самом деле 120 рублей. Если вы в разные магазины ходите. Вот. 450 грамм фарша индейки. Блин, ну 180 рублей. Недорого. У нас все это прям в городе производят. Прям вот. Я даже знаю, где можно пойти туда и сказать, производить дешевле. То есть, ну, все прямо в городе делается. Я бы не сказал, что это дорого. И, блин, всего этого хватит дня на 2 еды. Но коня ты себе позволить не можешь. Настоящего или машину? Настоящего, блин, я не знаю, сколько настоящий конь стоит, честно сказать. Кушать. А, коня кушать. В смысле коня кушать? Что у нас за игра? А, Banishers. Машину, блин. Ну, коня, ну а я откуда знаю, что ты имеешь в виду? Конь, вот, с учетом того, что у нас в городе есть и конюшня, как бы, и там можно купить коня, и у тебя будет конь, то у меня просто много вопросов. Насчет конины, у нас конина вообще не продается толком. В магазинах она у нас продается только в виде консерв, ну, тушенки. Вот. И причем, кстати, дешевле, чем говядина и свинина. Тушенка. Причем вот настолько. И еще она продается в виде сушеного мяса, типа, знаешь, закусок к пиву, которые. Так у нас конина тоже не шибко дорогая, говорю, вот кусок, ну вот консерва
конину дешевле, чем консерву, например, говядины. Тоже можно коня вместо говяжки есть. Будет дешевле. Они же жесткие. Ну, я особо не ел. Единственный раз, когда, по-моему, конину я покупал. Я покупал вот ее в сушеном варианте. I am no witch hunter. Never was. Bloody hell. Is that me? That cheap trick. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Getting rid of that ooze should weaken the shadows. Come on, get yourself together. Messing about, am I? Здравствуйте, Олекс. Здравствуй, Кривинович. Короче, коник это тема, кушай коника. Блин, насчет коника по калорийности не уверен. Удается бабло персонажам, если они стартуют не первого уровня. Блин, я не уверен, есть ли формула по выдаче бабла. Что-то конкретное есть желание приобрести? Ghosts are dangerous, and I've no reason to show mercy. I need to be the one to face it. I can sure as hell try. This thing is mine. This just won't do. Да. Ну как вот эта херня меня бесит, конечно. Где-то она стартует в жопе мира. О, класс, класс. Bloody shadow. This is going to vex me.
Nobody deserves to feel like an outsider. This thing is mine. Да беги ты, господи, ну. Ну вот, Damn you. гениальный геймдизайн. Давай сделаем мопца, который будет от тебя убегать, она будет к тебе прибегать. А от всего этого, блин, она будет еще лечиться. Ну, гений же придумал, гений. You won't do that again. Здравствуйте, Джон. Олег, подчеркивание, С, переподписан 18 месяцев. Спасибо большое. Your strikes do nothing. Yeah? Well, I rebuke his. No, not anymore. Надо больше хилок. Короче, подумайте, что вы хотите купить. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a tool. Кто-то сомневался, да? Not strong enough. Вот это арбит. This is what affects me. Let me. Bloody shadow. You need my help. You won't do that. Да, господи, как меня эта фигня бесит с замедлением. Здравствуй, комплект играл. Это не слэшер, это закликивание в две кнопки. Причем довольно кривое, с очень кривыми хитбоксами и с очень кривой геометрией уровня. Тут можно, блин, в стене застрять. Просто вот ты с ней стал рядом и застрял. Bloody hell. Is that me? That's a cheap trick. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Almost there. Причем застрять можешь не только ты, блин, но еще и тоже может застрять. Что самое прикольное. Все хвалебные баллы и так далее здесь только за сюжет. Сюжет хорош. Серьезно. Геймплей
Ну, такое. Визуал неплохой. А ласт босс стена, а кто его знает. Хорошо прописаны персонажи, то есть как бы. Но боевка, не. Видал я боевки поинтереснее. Ghosts are dangerous, and I've no reason to show mercy. This is going to vex me. You won't do that again. Your strikes do nothing. Damn you. Класс, даже хрен увернешься. This thing is gone. There's a hand. Bloody shadow. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a tool. So this is what death looks like. Прикольно. Ваншот. Да. Здравствуйте, Дани. I am no witch hunter. Never was. Краба, если там какая-то поездка, кстати, есть, что-то я не успел прочитать, пока мы тут дрались, то, блин, наверное, ну, особо важно. Может, как-то не стоит ее отменять. Bloody hell. Is that me? That's a cheap trick. Все. What the hell just came out of that shit? It's working. Keep at it. Come on, get yourself together. I forgave myself a long time ago.
Ghosts are dangerous, and I'd no reason to show mercy. Yeah? Well, I rebuke his. I'll take care of this thing. Ай-яй-яй. А, нормально хватило. Не, ну Алекс Даркс, он уже вроде готов. Поджар тоже есть. Парис Вилл там вроде что-то парится по поводу предыстории для персонажа на ваншоте. О, очень сильно переживает по этому поводу. Как минимум 4 человека есть. Как бы. Если будет больше 4, надо просто энкаунтеры будет переделать. А 4, в принципе, как бы и так всего хватит. Потому что в основном баланс прописывается как бы на 4 человека плюс-минус. Her name is Deborah. Bloody shadow. I think this one is mine. I need to be the one to Ну, ёпки-палки, блин, бесячее дерьмо. Bloody hell, that stinks. Let me. Аллилуйя! Фу! Здравствуйте, Серпентер. И кампейн, а ваншот. На кампейн, здравствуйте, Рассвет. Видите, все на месте. Если на кампейн собираться, нужно отдельно объявлять, потому что кампейн это долгое удовольствие. Есть долгий кампейн, а есть более короткий кампейн. Но что долгий, что короткий займет от 3 месяцев.
как бы игры раз в неделю. Короткие от 3, длинные от ядрить сколько-то. Много удовольствия можно получить. Can we please get out of here? До безобразия, смотря сколько, как людям понравится, сколько я могу дополнительного контента включить в огромный кампейн. А в короткий то где-то, ну, 3-4 месяца. That was awful. Можно, конечно, просто как бы... It was as if Deborah wanted us to Пока face what как she бы had люди не faced. успевают на одну сессию, вместо этого проводить ваншоты, I feel judged. тоже не беда. Like I'll never be understood again. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Ignorance caused this. A raging Здравствуйте, epidemic Олег. drove them out Завтра of their сессия, ну minds. вроде как да. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer Забейте for. сейчас по промокоду бонус и получите в подарок восковую эпиляцию. О-ля-ля, восковая эпиляция. Какой области, интересно. Участвуй, 79 рублей идти. На что я поучаствую? Не хочу деньги со счета снимать. Процент уменьшится, я получу меньше процента в месяц. Бери волосы с груди. Блин, ну они вроде не мешают. Who's that? Yes, something's here. Прикольно, босс, если бы у него еще не было таких звонящих атак, было бы вообще замечательно. Не трогай волосы занятить, как даже за I деньги. feel a draft. From the Блин, invisible. вроде и не собирался. Falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Так, а это куда? Кому-нибудь на парик можешь продать? Я боюсь, что у меня не так много волосатости на бубах, чтобы кому-то на парик продать. Максимум на усики.
Сундук-то не настоящий. Ты сейчас на без пропуска в трусе, и ты очень по нему подсобил. Угу. That down there, I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. I said something. А не слишком ли много всякой легендарной бубуйни у вас как бы на одном участке суши? And I hope that you forgive me too. Ну так, в целом. То есть у вас тут какой-то кошмар, призрак, который хер знает, когда появляется, и как бы суперсильный. Теперь еще какой-то, блин, легендарный винитель. И за броню кольцо дали. Сядем на костер, глянем. Или можно так глянуть. В данный момент нельзя менять снаряжение. А теперь можно. Урон атаки ближнего боя от удара кулаком увеличен 10% за каждую манифестацию, которая восстанавливается. Сила 14, мудрость, упорство. На уровне неплохо. О, как я прибарах... Ты смотри, какой я модный стал, ядрить. Кольцо. Не, кольцо старое. Там плед был. Уничтожение врагов ударом кулака мешает урон следующей атаки врага на 90%. Ну, сомнительно, сомнительно. Здравствуйте, Дудекс. В чем мода? Ну смотри, весь в белом. Руны светятся по всему торсу. На бомжа похож. Ну руны-то светятся идти. Найдите мне лучше картинку дворецкого в очках. Это я забыл токен сделать. Картинки, по-моему, мужика в очках у меня нет. Нужен такой слегонца надменный дворецкий в очках. В очках. На... Мужики в очках у тебя в зеркале. Да, как бы, но это не те мужики в очках. Как мне отсюда выбраться-то, елки-палки? А, с другой стороны. Короче, нужен то... Я вспомнил, где я видел надменного мужика в очках. В One Piece играл вот этого. У него уже вроде очки были, он там очень надменно выглядел. Вот его картинку надо забрать. Проходол, да-да-да-да-да. Он шикарно там выглядел. Блин, ну, смотреться эстетически не будет. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. Погоди, а как вы успели церковь-то отстроить? У меня же вроде совсем ничего не было. Когда успели-то? Пилки-палки. Ну, что-нибудь похожего на него, вот мне что-нибудь такое вот. The Lord's promise of salvation from hell pleases them.
The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a Здравствуйте, story that Small Blood starts Dragon. with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a man, a latter-day King Solomon. When plague struck his subjects, they turned to him for guidance and protection, for they were God-fearing folk, and he was a godly king. The king turned his flock to God, but it was not enough. The plague spread on. The king, worried about his position, needed a sacrificial lamb. You lose the run of your tongue, Mr. McCraith, and of the head to which it's fixed. There was no lamb. There was a trial, fair and lawful. Что-то у него какой-то глазик немножко... Блин, мы его как-то... На него, короче, свет из окна падает, и кажется, что у него глазик вытекает немножечко. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, three things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the Здравствуйте, veil, beyond the invisible? Have you ever heard of the Arrowloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not. It seems they knew worthy of his secrets. Never mind. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live.
I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Демонология не грех. Ну, вроде как, типа, да. Изучение, ну, оккультизма ее здесь называют, но это в этом мире это познание тайного. И вроде как, типа, порицается, ну, не то чтобы как вот прям вот сильно, но порицается. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it? Belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Ну, вперед. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth... Всех сосет, всех сосу. Без разбора. Peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. Hell's bells! Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Арчи! To the living. Death to the dead. Спасибо. Спасибо. This is unfair. Is the evil gone for good? Far from it. Then who will protect us?
I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Сын точно At все. least, I'll try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me. You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? Батла бы прочесал, что ли? И понять волосатых. Куда уж я? I hate this place. Rest up, then please, let's get out of here. Red, I can't manifest anymore. Повыше душу будем забирать? Посмотрим. You're angry. Can tell. Of course you can. Все равно они не сразу появляются. Angry. I'm more disgusted. Disgusted by what we saw down there. By the sins Fairfax Haskell committed in the name of his god. I hope they'll burn in hell. For that I hate myself. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her. Здравствуйте, rage. Алексеевич. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's not just that. I thought I'd healed. I feel like I've taken 10 steps backwards. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister. Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember.
I think she said we were family, never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No, not even death. Still angry? Gloriously. Ну, теперь можно плеваться. Позволяет Андрею сдерживать врага, сжимая вуаль вокруг него, помогает избавиться от коварного плюща, поскольку дает Реду возможность уничтожить тени, скрывающиеся в бочках. Андрею может ловить врагов в призрачную паутину, нанося небольшой урон, нанесенный врагам, попавшим в силки, сокращает длительность эффекта сплетения. Манифестация силки разблокирована после насыщения сущностью, наполняющую привязь одного из аватаров кошмара. Удар прикладом увеличит урон следующего выстрела. Ну, сомнительно. Идет. Ну, не знаю. Давай репост. Где тут репост был? Воля к жизни, вот. Какой-никакой реген все-таки. Даже улучшить ничего, да? Ну ладно. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? Говорит, кар! It's Car! Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. И что это такое? Can you feel it? I have goosebumps. Я нажал просто на костер, и меня сразу телепортировало. Ну ладно. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Thanks for the gardening tip.
Скоро придет день, когда я прикажу тебе, так сказать, мужчину, лежащего без сознания на берегу. Я уже об этом просил и, может, попрошу снова. Грядут темные времена, дорогая моя, и ты должна быть к ним готова. Времена печали и скорби, когда даже солнце и луну на небе будет не узнать, застывшие дни неестественно холодного воздуха и вековой зимы. Повторение событий, которые ты уже проживала, скверное чувство остановленного времени, бесконечных дней и недель. Не смею утверждать, что я знаю, как и почему это случится. От меня сокрыто столько тайн, наверное, это и даже и к лучшему. Когда настанут эти времена, будь наготове снова, ибо равновесие нарушится столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которое ты уже видела, и мы должны будем его восстановить снова. Где-то вообще. На острове Саренрей меня сюда почему-то телепортировало против моего желания. Ну да ладно. Саренрей типа просил о помощи. И... я нажал на костер, и меня сюда просто тупо перенесло. Ceridian's power wanes. Nobody's home. I can feel it. Почему у меня в правом ухе что-то жужжит? Теперь не жужжит. Снова в левом ухе жужжит. Саренрей это кто? Это местная ведьма. Довольно мощная вроде как. Who there? Where could they be? Сарайденана. Очень сложное имя. Что вроде тайных лог. Нет, это вполне себе локация, где мы уже были. Просто меня сюда, видимо, по сюжету перетащило. Без того, что типа... хотите ли вы сюда отправиться? Меня просто сюда насильно всосало и все. Типа, у нас сюжет. Никаких блужданий туда-сюда, рельсы. Рельсы и точка. Потом поблуждаешь. Сначала рельсы. Тут что-то ничего и нету. Где она может быть? Странно, дома нету. Блин, ну фигня говорит, что это где-то в этой области. Плюс-минус полкилометра. Может, воронами идти? Crows. They flock to that great tree up there. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. А тебе, Муму. Go or stay, to prevail
You must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. You're too late, old mosshead, as ever. Часы, они не работают. Time for peace. I forgive you, old man. All Soul. А вот и ты. Ой. There's a tough one. Bring me her hand. Piss off. И куда ты стреляешь, братан? Перезаряжай бабуёнку. Hogging all the fun. It's mine. Over my dead body, Mosshead. Блин, они, конечно, не показывают, когда вороны летят. Не показывают, когда вороны летят. Обычно индикация есть какая-никакая. Типа, ой, по вам стреляют. Берегитесь. Almost there. Soldiers, bring me her hand. Get lost, would you? Piss off. А, он с ружьишками, я думаю, что он от меня сваливает? Ну куда ты? Ах ты, нифига себе. Not gonna stay down.
Скидыш! Ай-яй-яй-яй-яй, ну почему вторая атака такая говёная? Ой-о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 й, да куда ты, господи, ну блин. Какое кривое управление, тыкаешь, блин, вернуться назад, он уворачивается в бок. Да куда ты, господи, ну развернись. Да боже мой, ну вправо, господи, вправо! Класс, 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 класс. Просто удары, от которых не вернуться. Если ты нажал уворот, все, тебе писец. Жмешь уворот в бок, он летит вперед. Жмешь уворот назад, он летит в бок. Да, боже ты мой, эти сраные птицы без индикации. Знаете, вот по ощущениям, как будто он, ну, управление как будто в воде. Ты нажимаешь кнопку, и он такой... Анимация. Вот если ты нажимаешь две кнопки, он такой, блин, что мне делать? Погоди, погоди. Анимация, потом еще одна анимация. Ну, очень... Перекатывайся, перекатывайся. Перекатывайся давай. Да, сраные птицы, чтоб вам, блин, пусто было.
Try this on for size. Have some of this. There's a tough one. Take armed soldiers in charge! Bastard. Да, боже ты мой. А можно еще, чтобы у него атаки были, блин, на 900 градусов? Че мелочиться-то? Знаете, в чем еще основная проблема? Тебя станлочит, как только по тебе противник попадает. Тебя тупо станлочит. Опа! Как это потому что к стыбам. Я бы знал, что такое кыстыбыще. То есть, как я могу относиться к тому, чего я даже не знаю? Даже если ты мне это скинешь, я такой, ну, блин, а как? Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. What about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Вкусная штука. От слова кус. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight.
leave her be. For now. Что там такое? Что-то похоже на чебурек, если честно. Но с картохой. Чебурек с картохой, чебурек с картохой, чебурек с картохой. Это антенна на 50% больше урона, если все манифестации восстанавливаются. Как бы да, но, блин, сделать так, чтобы манифестации восстанавливались. Все при этом еще. Ну, уже готовую лепешку, а чебурек это мясо в сыром тесте обжаривают. Да блин, смысл-то одно, это что-то в тесте. А тесто это грех, оно приводит к жирности. Пельмени это да, это тоже что-то в тесте. Только вареное. Ну, господи, переключайся ты взад. К жирности много что приводит. Да. Вот когда таран уртов, башки рабочие все блюда, что-то в тесте. Ну, блин, потому что тесто было проще всего сделать. И засунуть что-то в тесто, и потом пожарить, сварить, отварить и так далее. Это проще всего, и это питательно. Так что, что такое, ну, это как бы разумно. What will become of Seiko now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. Or she'll try to kill it. Grief knows no rule book. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long time. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. I wanted oblivion. Your ghosts were killing you. They almost pushed you to insanity. Мне режим работы час вверх подвинуть, теперь я не буду работать под I стримом. let myself be drowned. В смысле? Да час вверх. You're the one who pulled me out. Приходить попозже, уходить попозже. Colleague, what's going on, Rain? I feel lost. I can't even stand myself. I can barely stand to look at you. Something eats me within, and it's growing. Да, раньше заканчиваю раньше. Тоже неплохо. I'm scared. I scare me too. I am untethered from the world, but through you I still feel like myself. I cling to this. The closer we get to my return, the further from life I feel. I care nothing for the Так до living. 21 график был. I only care for what I can take from them. А не жирно по That времени? way about me too. До 9 вечера это работать. Of course not. What are we doing? We're reclaiming our world. С The 12. only way we can. Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Yeah. She had power, purpose. She had love, and she still chose to leave. Maybe she's right.
Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. А, можно еще раз клятву подать. I want this. I want this, only real. I want to be with you in the flesh. Our minds are set. We're going back. Thank you. Thank me when you're back. Все равно жопа ж надо работать по московскому времени, конечно. Плюс 2 часа. Хотя, с другой стороны, если из дома, да, что такого-то? Какая разница? Is it worse to lose your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Those in the harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. How will he guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Неизвестно появились новые дела присутствия. Пакет в убежище, откройте карту с помощью увидеть. Ага. Ну давай посмотрим, что тут есть. Haunted house. Shall we? Клад найдем? А кто знает. We're closed. Red McCraith, ma'am, at your service. Ah, he who killed the beast. Well done. Thank you. What's your name? You may call me Jane. Is this your store? Yes, it is. Now that Squire Paris has walked on. Ah. I take it he hasn't just gone for a stroll. Can I ask what happened? He died. I was out hunting, and when I came back, his spirit had gone. It was wrong to leave him to die alone. His ghost now haunts Ты you. тоже убьешь? Да. But you know that, right? Leave his spirit alone, Banisher. It's no small thing to be haunted. It's no small thing to be dead. The Squire has always protected me. That's more than I can say for most people. Now I'll do the same for him. Dear Jane, too kind. Paris, I presume. You presume correct. Squire Sincere Paris, or what's left of him. I'm a banisher. Что у нее красный? I could help Может, она both of you. индейка? I don't know. This is new to me. Jane stands by me, though I'm dead. Oh, remarkable woman. А на лбу, скорее всего, у нее You've only ever это повязка stood by me. какая-то. Now, Banisher, we have work to do, as I'm sure do you, elsewhere. You there, a word if I may. We must talk.
I think he means you. Wonderful. Go on then. One goes to another. Your rigging says you are, or were, a banisher, correct? Correct. I'm Antea Duarte, and this is Red McWraith. What can we do for you? As I'm sure you're aware, someone, somewhere, has made a mistake. Several mistakes, in fact. Oh, aye? Yes. I'm not supposed to be dead, and even if I were, I shouldn't be here talking to you. I seem to be haunting Jane. I'd like to employ you to do whatever it is you do and send me on my way. How did you die? My heart gave up on me. I felt a terrible pain in my chest. My head spun, the world tilted, then it all slowly faded away to nothing. My heart gave up, and who could blame it? Poor me. I died alone, but I died with dignity. At least there's that. Had someone been there, they likely couldn't have helped. True. Still, some company would have been nice. Do you have any unfinished business that could be keeping you here? Business was my trade. Trade was my business, but I'm not here because of unsold stock. I must be here for Jane. She was my bodyguard. The contract was informal, but we obeyed it to the letter. For my part, for years I helped to track a group of mercenaries known as the Hummingbirds. Go on. I'd rather not. Jane's proudly pinnacle, and the story is her own. She'd tell it to you before she tells your man. She doesn't much trust white men. I'm shocked. Keep talking. Before we left New Eden Town, Jane had a secret. She was working on a map. I suspect she was up to something dangerous. Unfinished business. I'd like to see that map. If you look behind me, you'll find her quarters. Be discreet. I've betrayed her trust enough. Но тут нет опции скрытности. Надо очень скрыто. Ая! Моё. Очень скрытно. Парень что-то скрывает, надо заглянуть в книгу учета в его надежном сундуке. Где же ключ? We should poke through the squire's books. Те, кто не был болен, собрались быстро, услыхав звуки войны, но нас было слишком мало. Лицо моего отца покраснело, покрылось трупьями, он не мог подняться и сразиться с врагом. Короче, я вот что думаю. Если будет 5 на ваншоте, то 800 голды на всех. На 3-й уровень, на 5, по-моему, самое оно. Че бы нет. Калибры порхали вокруг и жгли палатки, где лежали наши старейшины. Среди них был мой отец. Большинство не могло сражаться, кто-то сбежал, я сражалась. В конце концов, мне пришлось сдаться. Я считал травинки, когда меня заковывали в цепи. Там магазин, что ли, будет? Но они 3-го уровня. То есть они вполне себе могли снарягу как бы и до магазина достать. И все еще пахну золой и порохом так давно, что запах стал частью меня. А магазин у меня встроенный и так всегда есть. With help. And Squire Paris seems willing. I wonder about the epidemic. Was it a local disease or something else? Мог просто хилки выдать. Ну, чисто теоретически, да? Можно просто всем по 2 хилки выдать. Они как раз, по-моему, по 75 стоят. Пэрис, говорят, в летней роще индейцев у лагеря толстокожих водится дичь. Я также слышу, что ваша индейская охотница часто туда наведывается. Я бы тоже хотел это делать. На моей карте обозначена старая охотничья вышка, которая отлично мне подойдет. Буду признателен, если ваша краснокожая девчонка оставит меня в покое. Тедди Шепард. Шепард, если я хоть раз увижу или почую, что вы вторглись на мои охотничьи угодья, я выйду на тропу войны, Джейн. She's very defensive about that particular patch of forest. Like you with the blanket when the night is cold.
We're not opening that without a key. Shouldn't be hard to find. Mm-hmm. No keys here. Фальшивые камушки входа поищи. Я слышал популярную тему. Бостон, 27 июня 92-го. Пэрис, мой дорогой друг, после многочисленных тщательных осмотров вынужден открыть вам правду. Ваше здоровье неуклонно ухудшается. Боязни ваших славных путешествий подошли к концу. Вам нужно меньше работать и не перетруждаться. Зная ваше упорство, я вынужден настаивать ради вашего же блага. Отложите все путешествия, если не удастся, берегите себя. Не путешествуйте долго, без отдыха и никогда не отправляйтесь в путь один. Если последуете моим советам, боль в груди и отдышка могут ослабнуть. Если же нет, может начаться быстрое ухудшение, особенно на почве разного рода беспокойства. Вам пора на отдых, друг мой, вы его заслужили. I thought I saw something shiny. Still nothing. Over here. Look. Вот и где он там лежал? Yeah, probably would. There. The Squire's archives. По указу достопочтенного мэра Фиделя Марбари настоящему удостоверяется, что индейская рабыня по имени Джейн, будучи в состоянии зарабатывать себе на жизнь, передается в договорное рабство Сквайру Сенсиру Пэрису на 7 лет, после чего получает свободу. Свидетельство выдано в 12-й день декабря, год 1690 от Рождества Христова. Привязь призрака. Squire Paris bought Jane's freedom, then hired her as his bodyguard. That was generous of him. This contract is the ghost time. Погоди, мы уже осмотрели сундук. Необычный сундук. 90-й год, куплено 24 бушеля кукурузы у Пеннанкуков. Продано 12 бушелей кукурузы в Нью-Идоне. Куплено 210 отдел у Бофереджо. Продано 210 отдел Пеннанкукам. Paris had traded with the Pennacook, Jane's people. Да, еще что ли все? He knew she had nowhere else to go. Did he wish to help, or did he wish to profit? Right. We should talk to the squire. Блин, а что мешает как бы одновременно и помочь, и извлечь из этого выгоду? I hope you bring good news. Hummingbird mercenaries massacred Jane's people. She likely seeks revenge. Ah, right. You don't seem surprised. Why do you think we came to a backwater like New Eden? She knew the hummingbirds had been here. I wonder if it's this that's keeping you here. Yes, of course. It must be. Right. That's sad. Can I go now? Jane wants revenge on the mercenaries who killed her people. Maybe that's why you're still here. Give us something to work with, Paris. Jane had a cache of weapons in the wood. The fiery grove, as she described it. I presume it to mean that the trees there are autumn red. Arms in the woods. Red leaf trees. Noted. You traded with the Pennacook, Jane's people. As I traded with many of the tribes. How do you think I met Jane? You took her into your employ. Why? Jane was to be sold, sent overseas as a slave. It pulled my heart. I could not allow it. So I bought her at auction and gave her her freedom. The irresistible river of commerce could, I thought, flow on without her.
Does she know you traded with her people? She does not, and I like it that way. Best not to wake the sleeping dog. Soon I shall be gone, and all this shall be history, unwritten and forgotten. А что такого то, что он торговал себе племенем? I'll set up shop by my graveside. You'll find me there. Ну, торговал и торговал. Fiery grove. She means to kill the hummingbirds. Hell of a mission for one person alone. Sincere's attitude is definitely strange, and not only for his constant whining. Можно было бы шорткат замутить. Пидорить 600 метров, конечно, то еще удовольствие. Ты лагаешь? Нет. Ни одного кадра не пропущено. Качаешь там что-то, поди? И хуй. А ядрить, блин, целится на сосках. To me. Что я могу качать? Не знаю. Порно. Что все качает? Я не знаю. Что сейчас можно качать? Видосики. Это кто сейчас качает порно? Ну вот серьезно. То есть кому нам нахрен надо, когда триллиарды сайтов есть? Ну вот мне тоже, да, интересно, кто в наше время... То есть это настолько старая шутка, что только алды ее поймут, что типа, ну... Ты мне вопрос в голову вложил. Ну вот, стараюсь, видишь. Скучно мне. Беседу направляю. То есть все-таки здесь был шорткат, если верить вот этой херне. Надо здесь, видимо, ее активировать. Русло порнухи. В русло порнухи, да. А, ну здесь даже активировано. А-та-та. Да. That rock. A letter from the dead, perhaps. The words of a ghost may resonate here.
Would you happen to know why the bridge is up? Sir? Не, если из интернета исчезнет порно, то как бы в принципе... Ну, блин. Но я не представляю, что такого должно случиться, чтобы вообще из интернета порно исчезло. Вот серьезно. Нет, не то, что интернет станет не нужен. Он, естественно, будет оставаться нужен, поскольку это ценный источник вообще в целом любой информации. Вот. Но как бы что такого должно произойти в мире, чтобы порно исчезло из интернета? То есть, по-моему, что-либо угодно из интернета вообще удалить нельзя. По-моему, это никому не под силу. То есть спрятать, в принципе, в интернете что-либо, да, можно, типа там, с закрытыми сайтами и так далее. Дешевые робожены. Ну, в целом, наверное, да. Ну, блин, при этом я сомневаюсь, что это именно все-таки удалить порно из интернета. Я думаю, скорее станет больше порно с робоженами. Серьезно. Peaceful. No wonder she kept it to herself. A haven where one can mourn and scheme. Well, I won't want to. One day you shall have it, and we can scheme in it together. She's an artist. That makes her doubly dangerous. She suffers alone. Reminds me of me upon a day. She glories in the killing. You are not. And here's the cash. There's enough powder and shot here to bring down an elephant. Or a flock of hummingbirds, perhaps. Okay. Jane tracked the mercenaries to the swamps. Это-то я понял, да, но тут еще вот я хочу вот это вот взять. И кается мне. Свинья за углом вспоминает. Так, ну ничего, чем мы тут еще не видели? Ну, если сравнивать с вампиром, да, это игра шаг вперед, поскольку в вампире и... Графика была, ну, такая себе в целом. Боявка дюже неинтереснее, чем это. Серьезно. Вообще просто кошмарная боевка. Да и сюжетки там были, ну, в целом, такие себе. Атмосфера мрачная была.
Если призраком смотреть, то, блин, тут бы рука светилась. Смотрите охотничью вышку G. А, можно вот, господи. Несколько собранных G накровавленных серебряных колец, на которых выгравированы калибри. Jane means to kill them all. With the help of Squire Sincere Paris. More Spectre mess for us to clean up. Let's go do a little scouting. Ай, ну и чё, где это? Обратно в деревню? Да вот нифига. Куда-то вот сюда вот. Нет, это яблоня гниет. Короче, найти лагерь наемников, блин, ну он даже на карте не помечен, где-то есть. Ищите. Причем такое ощущение, как будто я куда-то, я наоборот отдаляюсь от того места, которое мне надо. А я действительно отдаляюсь, потому что оно вот здесь. Ну, пойдем через костер тогда. Разница между белыми и золотыми вопросами. Какое-то место более интересно, какое-то менее. I guess we're bird watching. Crimson hummingbird should stand out. А чем эта игра новых ассасинов напоминает? Don't let that specter get to the corpse. Куда ты собрался? No, no, no! Класс, прелесть просто. Пока за одним дебилом бегаешь, тебе просто расстреливают второй. Back down to hell. I'm right here. I can help.
Watch out. Spectre possession. I'm right here. Look at the little birdie. Изображение калибри. Еще одно. И фигурки, блин. А мне туда как? А мне туда никак, да? I found something. Brave boys, and raw, filled with foolish stories, easily recruited. I take the heart, you take the roots. Образ в другом. А сердце-то где тогда? Вот я вижу корень. Корень, корень. Тоже корень. Дом слева. Ну, вполне возможно, но... Вон оно где. Ага, эта фигня все еще сзади. Так, чертова крыша. Wait, mate, I'm enjoying the target practice. Like you need it. Spectre, going for a meat suit. Not here. Your funeral! Move yourself.
This isn't over yet. There's more of them. Stop that spectre before it possesses the corpse. Куда? Ну куда? Да, автотаргет, ну прекрати, ну дебильная херня. Try this on. Watch out. This explains the abandoned road. Aye, it does. Гребаная боевка просто убивает. Тут что-то нашли. Бостон, сентябрь 90-го года. Баверже. 3 дня назад до меня дошли вести о нападении ваших наемников. 3 дня я не мог избавиться от отвращения, не спал 3 ночи, наконец-то нашел в себе силы выразить возмущение. То, что вы сделали, переходит все границы настолько, что оказывается на дне Атлантики. Как вы могли? Зачем? Только лишь из-за ненависти? Вы хотя бы представляете, насколько эта резня повредит нашим отношениям с местными племенами? Конечно нет, вы же хуже зверья. У вас в голове навоз вместо мозга, и вас волнует лишь сиюминутная выгода. Вы себя опозорили. Все, кто участвовал в этом омерзительной дикости. Я расскажу об этом всем своим друзьям-торговцам. Они не будут больше вести с вами дела. Сквайр Синсир Перес. The name from Squire Paris's books. Beauverger. Sincere Paris knew the mercenaries who massacred Jane's people. And what they did seems to have horrified them. Squire Paris traded with the mercenaries. You kept it quiet. I bet Jane doesn't know. If she doesn't know it yet, when she hears it, she'll be furious. We need to investigate further. Вик Франсиса Баверже. Какое решение было ошибкой? Уйти из лагеря на болотах или вернуться туда? Или это история с пинокуками в 90-м? За нами кто-то охотится и стреляет по одному. Когда мы обосновались в форте, нас было много. У нас были укрепления, обзор всех подходов. Мы думали, что это нам поможет. Но мы ошибались. Я ошибался. Калибри-то уже не те, что раньше. Добыча пропитания измотала нас. Кто-то или что-то преследует нас. Люди исчезают один за другим. Может, все это история правда. Может, на этих зловонных болотах прячутся ведьмы и призраки. Черт их. Мы славно повеселились. Пусть я умру, но мне на них плевать. ФБ. Ну и что, мы еще здесь не смотрели? Стопудово сейчас слезу, скажут, ну вам не сюда. Потом опять сюда пилить минут 5. Я вон там тело, может тело не смотрели.
Нет, не тело. Лагерь большой. Так, блин, эта фигня говорит, что это, блин, ну вот место здесь, место поиска вот в этой локации. То есть вот в этой комнате место поиска. Короче, какой-то пиксель-хантик. Здесь что-то лежит, ты должен это найти, на это тыкнуть. Иначе сюжет дальше не продвинется. Еще вот здесь. Внимание! Дело заражено оспой. Соблюдайте крайнюю осторожность. Прикасаться голыми руками запрещено. Требуется специальное разрешение. Взаимодействие с грузом без необходимости влечет за собой немедленную изоляцию. Груз был продан 21 июля. Если дело будет доставлено к началу следующей недели без лишних вопросов, обещано щедрое вознаграждение. Smallpox-infected blankets to be sold. The Pennacook were sick. Smallpox. Груса, табак, черный чай, доставка из Нью-Вида на 4 июля, орудие труда и прочее, после ленинских набегов. Больничное дело, происхождение не указано, 15 июля. Соблюдайте осторожность с грузом, смотреть прилагаемое письмо. Like a bullet fired at a target. We should talk to Squire Paris. Существа, которые никогда не были людьми. Гордись тем, что ты знаешь, дорогая ученица, ведь знание делает тебя тобою и позволяет бросать вызов миру, но не забывая о пределах своих знаний. Не все можно изучить, познать и подчинить. Сегодня я расскажу тебе о существах, которые никогда не были людьми, о злых духах, рыщущих у порога нашего мира, которые недоступны для понимания смертным вроде нас, и таковыми должны оставаться. Этим бессмертным, безымянным и бесчисленным существам чужда сама идея жизни. Когда я была моложе, я верил, что они так же, как и мы, непонятые поводыри из иного мира. Но я ошибалась. Как бы их ни называли, демоны, твари, дьяволы или звери. Кем бы они ни были, к чему бы ни стремились, они нам враги, а мы их добыча. Мы, ведьмы, ищем равновесия, мы уважаем старших сестер за их мудрость, пускай глупцы гоняются за тщетной надеждой подчинить тварей, поджидающих в пустоте. Эти существа никогда не были людьми. На самом деле довольно странные кусты, если так подумать. То есть квест начинается в одной точке, потом другая точка через, огромное количество метров, потом другая точка через огромное количество метров еще раз, а потом возвращайся обратно. То есть очень странное расположение всего этого дела. То есть зачем, почему такое сделано? То есть, ну это же доп. Квесты, они же должны быть плюс-минус локальными. Нет, доп-квест должен быть вокруг себя, ну там 300 метров. Чтобы ты вокруг него побегал, все сделал, молодец. Вот тебе история. А не то, что, блин, пили с одного конца Скарима на другой конец Скарима ради доп-квеста. Ну... What now? Your hands are drenched in Pennacook blood.
The hummingbirds gave you pox-riddled blankets to sell to Jane's people. You knew what you were doing and did it anyway. The hell you say? You hid the truth from Jane. I helped to track the men who killed her people. But you hid the part you played in the massacre. Why were the Pennacook attacked? There was to be no attack. The pox was intended to force them from the land, that's all. The rules of fair play do not apply in love and war. Doubly so in business. This is why you linger. You deny your guilt. That binds you to Jane. Business is business. Guilt can't come into it, or a man would never turn a profit. Guilt can hang. I didn't know the hummingbirds would attack the camp. Soon as I learned they had, I cut all ties. The only survivor was enslaved. You bought her title and set her free. A cheap salve for your troubled conscience. Read it how you will, Mistress Banisher. Now the truth is out. May I go? It's not so simple. You knowingly sold infected blankets to Jane's tribe. She'll have to hear it. What? No! No! She must not know! I've made amends. For years, she's had my help. You can't tell her? Please, don't tell her. Sincere Paris sold the blankets to the tribe. I'm ill at the thought. Did the squire buy Jane's freedom to assuage his own guilt? He didn't feel too guilty to profit off her labor. All of them. Unforgivable. Time to lay it all out for both of them. I'm sure they'll both be fine with it. Что-то мне интересно, как обыграется этот момент с тем, что мы ее тоже, типа, можем убить, а можем и не убить. Jane! Don't listen to him. This is a misunderstanding. Here to come clean, Paris. What is going on here? Hey. This is your chance, Paris. The truth, my friend. The truth now. Have I not always been there for you? Tell me. I did not think they would attack you. I swore it was not the plan. I helped you wreak vengeance upon them. Кофе кончился. Every last one. Every last one but you. I need no banisher. The spirit of Squire Sincere Paris is mine. И что, ты хочешь его мучить теперь? Why did you work with the hummingbird mercenaries? I'm a merchant. I trade. Business is business. Money is money. Blood money. All money is blood money. Especially here in the shiny new world. All money is blood money. Описывается, конечно, описываюсь. Что поделать? Anything to add, Paris? Nothing to add. My downfall is complete. Now, do what you do. And send me on my way. I'm afraid right now it falls to us to end the story. Да, то есть, и такие, блин. Джейн такая, ну, я вроде как просто мстю, я вроде как ни при чем, вот. Приговор будет в том, что ты умрешь. Ну что ж, мы клялись, мы обещали, мы не отступим от своей клятвы. Jane, you thirst for vengeance, but New Eden has enough ghosts. We don't need you making more of them. Do what you will, but sow me no lies. For I see you, white man. Just one more greedy devil, making profit from our murder. A curse upon your name, Red McCraith. A curse upon your spirit. May your seed wither and your blackened heart burn. Aye. Seems likely. I'll take no pleasure here, but I'll look you in the eye. I owe us both that much. You bastard!
You and me both, Paris. You and me both. Soon I will be with my loved ones, white man, and the blood on my hands will bring them joy. Как всех убью, да, всех убью, один останусь. Такая вот невеселая ситуация. Так, что тут еще было идти? Нет, от клятвы отступать нельзя. Там же сказали, если вы отступите от клятвы, вы можете отступить от клятвы, если готовы смириться с ужасными последствиями. Ой, ёб твою мать. Oof. Hell's balls, lady. Oh, Mr. McGrath. You are a monster. Thank God. I mean, I'm so sorry. Oh, Lord. Well, I have thoroughly embarrassed myself. Forgive me, if you can. Think nothing of it. How do you know my name? Who doesn't? You slayed the beast, by God's grace. I admit I thought you a charlatan. I told the newsmiths they get nothing for their money. Mistress Evelyn Fitcher, by the way. I'm what passes around here for a physician. Red McCraith, Banisher of Ghosts and Slayer of the Terrible Beast. А в пользу это зачем вот стало вот это вот, что это такое? I just scared myself. These days I'm afraid of my own shadow. I was gathering plants in the woods. I thought I was attacked by a ghost. Isn't that ridiculous? She's haunted, clear as day. No, it's not ridiculous, no. If you're haunted, I might be able to help you. I'm not haunted. I just took fright is all. But if you really want to help, when I ran, I dropped my bag. It has my medical equipment and supplies. Could you get it for me? Medical supplies are valuable. A shame to lose them. I'll see what I can do. May God's goodness go with you, if you're serious. I still can't tell if you're a serious man. Вперед. You are such a good man. Banisher, rebel, finder of lost baggage. And Beetlehead. He forgot Beetlehead. Here in the crevice, Evelyn Fitcher's lost bag. How did she manage to drop it down there? Упырь лесной. Да. Something's here. Hidden. Wasn't I always? Что-то я не понял. Простите, а почему из-под земли выкопался труп собаки?
Это все-таки труп, а не странные привидения. Our doctor may not believe in ghosts, but this journal was torn by a spectral hand. 7 февраля. Грим. Отказ от лечения, отказ от лечения, отказ от лечения, отказ от лечения. Как глю, головная боль, лихорадка. Вербена ежедневно в течение недели. Отказ от лечения. Ночные позывы, головокружение, болеголов каждый вторник и пятницу. Ночные позывы. Это писать, что ли? Кашель, затруднительное болезненное дыхание. Последний раз в 2 недели по понедельникам. Сыпь на коже, слизистые, потеря аппетита, лихорадка, соль ртути ежедневно. Сомнительно. Соль ртути каждый понедельник, но сначала показаться хирургу. Таряк ежедневно в течение 1 недели. После он каждый понедельник и четверг в течение 1 месяца. Боль в горле, кашель, потеря голоса, ингаляция серы дважды. Ингаляция серы? Серьезно? Шанкры, сыпь на коже, онемение, соль ртути каждый понедельник. Боль в груди, настой из морозника черного каждый понедельник. Ну, начинаю, ну не знаю, понимаешь, ночные позывы, может быть, вот тебя ночью пожрать тянет. Ты такой, ночные позывы. И такие, ну вот тебе болеголов 2 раза в голову от ночных позывов. Чтоб жрать не хотелось. Сумка Эвелин Фитчер с различными травыми цветами. I hope whatever's in there is intact. The ghost was after Evelyn, not her bag. Spectral stains lead back to camp. Mistress Fitcher was something of a physician back in Yorkshire. I wonder why she left. Maybe she had no choice. Looks like her patients deserted her. Ну что, несмотря на такую медицину, если выздоровеешь, ставишь только крепче и сильнее. Представляете, насколько организм станет крепче, если каждый раз ему становится херово, его травят еще сильнее, он такой, я превозмогаю! И все, и человек такой, ух, превозмогает. В гараже раньше люди здоровее были. Сейчас все уже менее здоровыми стали. Поэтому умирали в 40. Не все же умирали в 40. Но сейчас тоже люди в 40 умирают, ничего. Знаешь, ну, бывает. Сидишь, такое у тебя сердце, и все, это кончился. Как бы ничего не предвещало. I was home, working. All of a sudden, the book in my hands was torn apart. What does the devil want with me? Not the devil, but a ghost. We must know it now. Till lately, I would never have believed such nonsense. This never would have happened in Yorkshire. Здравствуй, дядя по нас. Let us talk of something else. The world about us, for example. I get the feeling you're about to try and sell me some nonsense or other, but all right, we can talk. I've passed through Yorkshire.
Seems nice enough. Why leave? Why does it matter? To understand why someone is haunted, it helps to know a little about them. Fine. I came to treat the sick and chase the devil from New Eden Town. My cousin, Nicholas Doolin, may the Lord keep him, said the town needed doctoring. I took my chance. But when the devil came a-knocking, well, we were forced to leave. For a rationalist, her faith in God and the devil is strong. Why didn't you follow the governor? You and he have a similar disposition. I do not doubt the governor's faith, but between you and me, his sermons put me to sleep. It was difficult to leave New Eden Town. But I'd left one home behind. What did it matter if I must leave another? Так, в Англии у вас остались близкие? Did you leave family behind in England? I left my sister there. Yes. Things between us had soured. Rather than try to fix the unfixable, I chose to start over. Unfixable? Why? She was to wed, and I opposed it. It was the mistake of her life. I would not lie to comfort her, and she would not forgive me for it. That's good to know. Though I don't yet understand how it relates to your haunting. Mind if I look around? I'm aware this is your home. I have no wish to trespass. If you must, you may. Do tread carefully, Слушай, насколько мне что-то вспоминается статистика, я, возможно, дико не прав, но насколько я помню, когда ты читал, что на самом деле средняя продолжительность жизни сейчас и тогда, на самом деле, ну, средняя, на самом деле разница небольшая. А разница в том, что она статистически рассчитывается от того, что раньше младенцев больше погибало. То есть они очень часто умирали при рождении и да, от всего на самом деле. Из-за этого статистика такая вот никакая. А сейчас, поскольку смертность младенцев куда как меньше, поэтому статистика сейчас получше. То есть, именно типа продолжительность жизни физическая, ну, такого среднего человека, если он вырос, то она плюс-минус одинаковая. Что тогда, что сейчас. Whatever the ghost wanted, it made quite the mess. Опять фанфики читал. Нет, не фанфики. Someone has an axe to grind. Ну как, по-твоему, рассчитывается средняя продолжительность жизни? Население. Не человека, а население. Перестань писать мне, называть своей сестрой. Пишу тебе в последний раз. Я не хочу ничего знать о тебе, ни о твоей жизни в Новой Англии. Ты изображаешь из себя хорошего врача, у тебя ничего не выйдет, да отца тебе далеко. И ты не сможешь исцелять наши отношения. Слишком поздно. Запомни это и оставь меня в покое. Someone threw a book through the window. Our ghost's modus operandi, it seems. You must break the engagement. First, I'll thank you for your concern. Second, I shall refuse. Felicity and I shall marry. You have the pox. You'll infect your wife, and both of you will die. So cease your nagging and do your job. Cure me. Quite the contentious consultation. The patient in question must be our ghost. He had syphilis and didn't take it serious. Not a pretty way to die. This ghost is bent on ruining the doctor's business. Maybe they didn't like their medicine. We're done here. Time to take a look outside. Our flying book is a med... Вровень на странице Septem Defensiones. Свои знания врачи губят больше жизни, чем спасают. Помните, все яд, все есть лекарство, и то другое определяет доза. Подобно воде, чересчур действенное лекарство может затопить организм. Вполне разумно. Помните также, что металл, несмотря на их силу, следует применять осторожно. От соли и ртути воздух внутри тела может затвердить, от чего сердце начинает гнить, пока не наступает смерть, паралич, сердечная недостаточность.
От серы воздух поднимается в мозг, что вызывает удушение, приводит к смерти, жжение, легочная недостаточность. Азотная кислота перегоняет воздух в теле, что затрудняет дыхание и в конце концов приводит к смерти, перегрев, легочная недостаточность. The dose makes the poison. The answer is here somewhere. Незаконченный портрет пары, на хвосте написаны два имени, Фелисити и Гофрей. This be the sister. The ghost is connected to this picture. Time to summon him. You may hide no more. Why am I here? Oh, that was a clever trick. Now you see me, you lucky things. Can you hear me too? Aye, we can hear you. We've not met. I've seen your likeness. In the picture, you seemed in better shape. Well, now that's not very polite. Who are you, anyway? I'm Antea Duarte. This is Red McWraith. Geoffrey Rollins, me. Pretty as a picture. Near as pretty as you, my lady fair. We're Banishers. Looks are not high on our list of priorities. Banishers, are you? How very attractive. I wager you smell good. I wager you smell dangerous. I like you. Какой-то... Какие-то, ну, такие себе подкаты в целом. Why do you stay to haunt Evelyn? Ну, хотя на тот момент времени, может, как бы неплохо. От тебя вкусно пахнет. Такая, ва, спасибо. But she was your doctor. A physician. Her physics didn't save me. A doctor, she doctored me and good. You think she didn't try hard enough? I stand before you, my lady fair, as proof of it. А у тебя есть денег набыло. You have a very high opinion of yourself. I've earned it, my lady fair. I'm charming, educated, handsome, kind, attentive to your every need. Ask anyone. Like who? Why, like Eleanor Jane, or Madame Cresswell, Penny Ryder, or Penny Tup, French Jenny, Greek Nell, Tall Sally, well, perhaps not Sally. I owe her money. Geoffrey is clever, they will all say. Geoffrey is kind. Geoffrey is so very, very handsome. And who am I to argue with such knowledgeable women? Вам нравится, когда вас любят, а кому нет? You like to be loved. Don't you, my lady fair? I love to be loved. I miss it. To be alone is to be dead. Right now, sad to say, I'm both. Продажным женщину хотел? Ну, скорее соблазнял обычных. Откуда здесь продажные? Городок больно маленький. Тем более здесь пуритане жили. It was a wedding gift from Evelyn, my sister-in-law. A mark of her affection, perhaps. Was she dear to you too? Evelyn? Dear to me? No. Her sister Felicity, yes, very dear. Dear, dear Felicity. Dear Felicity. My wife-to-be, had fate allowed it. Yes, I was intent on marrying Felicity, and would not be deterred by some midwife's trifle. Mistress Fitcher knew you had syphilis. Is it any wonder she would oppose your marriage to her sister? She was the doctor, my lady fair. All she had to do was cure me. Так он вообще не лечится. Как бы, ладно. What can you tell me about your illness?
Don't worry your pretty head about that, my lady fair. 'Tis nothing, nothing at all. I beg to differ. Syphilis is very much something. Because you had the pox, Evelyn Fitcher begged you not to marry her sister, Felicity. Ah, Felicity. She made my legs tingle, my head spin, she set my heart a-beating. Love, my friends, is a beautiful and dangerous thing. Before Evelyn let the illness take me, I was not so sick. I was just a man in love. Hale and hearty, me. You sure about that, friend? Because from where I'm standing, you look like shite. The pox was nothing, old man. Nothing at all. I was a fool in love. Ртутью вторым лечили, иногда вылечивали? Вот что-то я сомневаюсь. Он же вроде даже сейчас не лечится. Вроде только купируется. Да и то как бы... Ты вроде как от него не страдаешь, но все равно являешься переносчиком. Хотя я могу и ошибаться. Вроде... Единственное, слышал что-то про сифилис, по-моему, только в Докторе Хаусе. Сам никогда особо не изучал. Вроде не лечится и не лечится. When your symptoms worsened, did Evelyn change your treatment? No. She upped the dose. With what did she treat your lesions? Salts and powders. Powders Лечится and он? salts. And did they work? No, they did not. Powdered quicksilver, perhaps. Too much affects the muscles and makes one's heart rot till death occurs. That's it. Powdered quicksilver, mercury salts, and Mistress Fitcher increased the dose. Poisoning, perhaps? Wait. What? A poisoning indeed, and not by carelessness. She is not a careless woman. Are you telling me that Evelyn Fitcher, Mistress Fitcher, the midwife, my sister-in-law to be, poisoned me? I'm gonna kill her. Geoffrey Rawlings was obnoxious before. Now he's downright nasty. Aye, Mistress Fitcher's in danger. Пишется, что лечится, действительно. Но вроде как, чем раньше у тебя его обнаружат, тем лучше лечится. Если прям очень поздно обнаружат, будет неприятненько. Do you think she killed him? Yes, I do. Да, язвы по всему телу будут. She did it to save her sister from syphilis. I understand that. What would you have done to save your sister from the pox? I'd have talked to her betrothed. Scared them off if I could. Geoffrey didn't find Evelyn scary. His mistake. Вот насчет мозга я не знаю. Marcin Leh! This can't be true. Geoffrey Rawlings, stand away. Mind your own business, my lady fair. Блин, а как вот призраки призывают вот агрессивных призраков? То есть как это работает сразу?
count my wolf kills on one hand. It's over. They're gone. By God Almighty, what on earth were they? I know who haunts you. Your ghost is the spirit of one Geoffrey Rawlings. Oh Lord, I thought I knew the voice. I thought I glimpsed his face. He was your patient. Syphilis, I believe. Yes, but this was years ago. Fearing he would give your sister the pox, did you poison him with quicksilver? Is he here in search of revenge? Yes. I stole a few months of Geoffrey Rawlings' life to save decades of my sister's. You acted from love for your sister, but the choice was hers, not yours. What would you have done? Knowing you could save a loved one's life, what would you have done? The good lady doctor has a point. Let's get to the bottom of this. You've both made your choices. Now it's my turn. Ну что, убьем доброго доктора? Потому что, ну... Evelyn Fitcher, who swore to do no harm. Geoffrey Rawlings placed his trust in you. Но он даже клялась не навредить. Взяла, отравила мужика. Rawlings was sick, body and soul, and would have passed his illness on. What was I to do? You went against your sister's wishes, against your own principles. 'Twas a life for a life. Женщину надо воскресить, потому что мы дали клятву. A life for a life. Поклялись, значит поклялись. Все. I'm about to make the same trade. Fuck. To both of us, death was a remedy. But who shall judge you, Banisher, when judgment time has come? Ура! Все умерли. Во. Давайте посмотрим на обычное задание, что хоть это как выглядит. Ну как, всех. Только тех, кто себя плохо ведет. Принеси 10 ушей медведя. Но тут же нет медведей. Те, кто бродит по лесу, волки решат по всей долине, какой-то зверь воет по ночам. Держитесь подальше, если хотите жить. Howling in the fog. Jacob in Benedict's Valley. Maybe. Jacob can't come back, can he? No. But if it makes you feel better, we can go and check.
Взад, вперед, взад, вперед. Скорее всего, банальное боевое задание. Типа, кто-то там жопой скребется об угол. Это пугает нас. Пожалуйста, разберитесь с этим. Чит в итоге всех замучат. Ну, все чит в итоге всех замучат, потому что он как бы обещал это делать. Ну, блин, никто же не запрещает вам в целом клятву предавать. Вы можете продать клятву, и часть мочить, часть не мочить. Я просто как бы иду по одному пути. Да, я просто иду последовательно. То есть, ну, если есть желание поинтриговать, ну, можно по-другому идти. Там обязательно абсолютно всех убивать? Никто не знает, просто нужно очень много живых душ. Нужно много энергии. Сколько именно, непонятно. That's no wolf. No scourge neither. These are Jacob and Ben's trapping grounds, but I sense no stains. We keep looking. Do you mind doing the seeing thing while I'm blinded by this pea super? А как я... No, still can't see a damn thing. I'll lend you my eyes if you like. Ну да, то есть ты можешь же вот как бы через деваху пройти, но нет, не может. Непонятно. The fog is back, but it can't be Ben Sturden's doing. Nor Jacob Lynn's. So, something else. Let's find the source. The descent is too steep with the fog. Cross the bridge. The path is easier there. А, я промазал. I'm enjoying the target practice. Like you need it. Кажется, я не туда пришел, да? Бесконечная призрачная активность. Вы нашли бесконечную точку призрачной активности. Этой точки можно проходить несколько раз. С каждым прохождением активность сложность будет возрастать. Короче, фарм локация, понял. Спасибо. А можно я уйду отсюда, пожалуйста? Спасибо.
И чё, и как мне тогда? То есть здесь спуска нет. А здесь попробуем. И здесь спуска нет. А здесь, наверное. Ну вот. Что-то как это, по-моему, перемудрено, не? I do not like that. Wolves can't survive in this fog. So it's worse than a wolf. What carnage. I really don't like that. Once more with healing. Just an unusually large wolf after all. Certainly seemed unusually murderous. Let's look around. Slammed against the rock. Hard enough to kill it. No spectral traces. Не здесь, да? Footprints. They lead to the cliff face. No human could climb that. Blood. Fresh. Someone took refuge here and was attacked on their way out. Claw marks. Whatever disemboweled this poor chap was much bigger than a wolf. No spectral traces. Jacob died right here. Feels like a lifetime ago. Aye. Whatever a lifetime looks like. И чем мы еще не смотрели? Внутри, наверное, да? Someone's been here. Not Jacob, them being dead. Whoever it was, they left nothing useful behind. Oh, summing up, someone took refuge here and was attacked. Massacre of wolves caused the fog, but of whatever did the killing, there is no trace. Not a ghost, nor a spectre. Something with an uncanny climbing ability. Well, I'm stumped. I suppose some mysteries are never solved. А, и все.
Вот это, конечно, задачка со звездочкой идти. Вот это квест. Это, конечно, да. Снова развитие есть. Нет, ну, с другой стороны, это тоже вполне себе как бы вариант выполнения квеста. То есть вы пришли на квест. Что такое? Мы ничего не поняли, квест выполнен. Вот вам 600 опыта, в следующий раз, может быть, будете умнее. Blasted pest! You're wasting your time on this one. You need my help. А ну парируй. Парируем. Дали как спарировал. Watch out! Spectre possession. Ну я нажал уклониться, я же жал. Но я же жал. Ёлки-палки. Stop that spectre before it possesses the corpse. Ваншоты от мобов 18-го левела. Гениально. А, у меня хп нет. Вопрос исчерпан, просто хп нет. Ну как нет? Он есть. Здоровья нет, живучести нет. Как живучести нет, блин, живучесть главный стат. Ну-ка давай. Бей меня, ядрить. Ёб твою мать.
А я ему в колено выстрелил, в колено! Ой, блин, все, писец. А, теперь у нас упорство главное стоит. Я думаю, чё он да такой жирненькой стал? Здравствуйте, Проходжение. Ну, что как женщина дерется. There's more of them. Reinforcements. I think we've hit a nerve. There's more of them. Ай, блин. Позвать Антейл нельзя, потому что Антейл встала. Видите, это именно так это и работает. Антейл устала, все, писец. I have another in sight. They brought more friends. Здравствуйте, Димитрис. Reinforcements. Get the hell out of there! Dodge if you can. I have another in sight.
Ой-ой-ой. Not you. Сквозь блок, серьезно? You'll get it next time. Это, конечно, самые прикольные мопцы. То есть, блин, мы одержимы гигамопцом, что делает нас как бы гигасильными. После этого, из гигамопца вылазит еще один гигамобец, и ты, блин, еще с ним мучаешься. А тебе в карету. Wait, we've missed something on the other bank. А зачем нам, блин, мисс что-то за Разорбанк, если мы так уже здесь видим? Женщина не может сильно бить по призракам. То есть у нас как бы разделение труда. Я бью по призракам, она по физобъектам. Так, чатик, гипердушный зритель, ты их банишь, из них дводушных зрителей поменьше. Ну, так можно зрителей накручивать. Почта, получена в Нью-Идене для доставки адресатам, находящимся в Форт Джерико и его окрестностях. Letters for Fort Jericho. There's your new job. Пачка писем. Now you're a postman. Nah, not for me. Too dangerous. Ghostly voices stain. They may have found our victim. A very broken strongbox. Empty of its train band payroll. Our messenger was also carrying money, and it's gone. Жаль. Who's there? Help me! Help me, please! I know you! You're the Scudder boy! Help me up! Help me up there! Come, boy! There's blood, but I'm not so badly hurt! What are you doing? Put that blade away, boy! No! 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 The rock didn't kill him, nor the water. The Scudder boy finished the job. And robbed him blind. A dead messenger, a missing payroll, and a single name. Young Scudder didn't seem the type. Then again, they rarely do. He left me hanging from a tree. He's definitely the type. Ты тут нас без ружья не пускал. Ща моему глаз-то на жопу натянем. Вы бы хоть сказали, кто из них этот беловод Скадр.
Блин, я-то откуда должен знать? Смотрите дом. Какой дом? Ну смотрите дом, вам что, жалко что ли? Strange. Spectral stains still envelop the house. Let's investigate. А, это другое. Другое задание. Здравствуйте, Скороход. Это другое задание. Хожу кожу тибрю. Как это? Дом травницы был. Так, тут мы уже всех убили, все хорошо. В этом месте уже все хорошо. Все мертвы, все спокойно, все довольны. A moment, Banisher. I wondered if you'd render me a service. Paid, of course. What do you need? I needed Arthur Carty, but with that you've helped enough. No, I need iron. The best you can get. I'm running out. I'm reusing what I can, but I've scoured the camp and there is no more. I could search the woods, but we need nails and we need them now. I cannot leave the camp, but you can. For a fee, of course. Aye, maybe I can. For a fee, of course. I heard Fort Jericho used to have a blacksmith. Perhaps you'll find some there? Let's trade, Mrs. Eden. Or Попадая по руку сильно мощную атаку, восстанавливает 5% очков здоровья. Слушай, а что ты врешь? Смотри, у тебя тут есть медь, есть магнетит, есть серебро, есть перит. У тебя все есть. Ты меня убить, что ли, хочешь? Thanks. Я так и думал. Все это подстроено. This would be a better book if it had pictures in. Better still if I knew how to read. Who might you be? Credence Scudder, sir. At your service, sir. The boy is shrouded in spectral stains. There's a ghost at work here. Scudder? Are you brother to beloved Scudder? Oh, no, nothing like that. He's my cousin. There are Ну, two. двоюродный брат, значит. And who are you? Your lordship? I'm the Banisher, Red McCraith. And while I welcome your civility, you may call me Red. The Banisher that saved us from the beast! You, your lordship, are a hero. Is your cousin around? I've not seen him in a while. Maybe he's gone to the woods, the safe part. He does that. What does he do in the woods? Checking his traps, I suppose. Not that there's much game. I wish you wouldn't leave me. A messenger went missing, and the trail leads here. Ты как-то слишком сильно в лоб это сказал, нет? Oh, that kind of trail. Was he killed? Who killed him? Who could have? No. He couldn't have. He wouldn't. He couldn't. Would he? Did he? By he, do you mean your cousin? Beloved, I... Мужик, ты переигрываешь. He's nothing like that. He's a good one. I'll need to search your house. Yes, of course. If you think it important. I'll go take a look at your house now. If there's anything I can do to help, I'm here. By not pointing the finger, he pointed the finger. What does he know?
Beloved Scudder из New Eden. Сынок, пока ты не услышал это от кого-то еще, я хочу тебе сказать, что я убил человека. Клянусь, я этого не хотел, но меня обуял гнев, и не успел я опомниться, как было уже поздно, и если Блейлифы меня схватят, то наверняка повесят. Буду прятаться здесь, пока не отправлюсь в New Eden. Если за причалами и дорогами не слишком усердно следят, я приеду к тебе. Никому ничего не говори, веди себя так, как тебя учила мать. Не дерзи ни на кого зла, не греши, не жадничай. Держи язык за зубами, не распускай кулаки и не совершай много ошибок. Не совершай моих ошибок, твой батя. Beloved's father was a killer on the run, on his way to New Eden. A bad man, but a good father? Seems unlikely. Не, ну он же пишет, что его обуял гнев. Не значит, что он плохой человек, это значит, что он не сдержанный человек. Мой отец сам навлек на себя беды. Я не хочу жить, как он. Я мечтаю о далеких землях, о теплой погоде, крепком здоровье, честном достатке. О том, чтобы меня всюду знали, как человека предприимчивого, честного, богатого и надежного. Пока это лишь мечты, но скоро они сбудутся. Мой отец плохой человек, но он видел во мне хорошее. Может, он видел во мне мою мать. Что до остальных, то они могут видеть кого угодно, мне на них плевать. Я стану лучше их всех, разбогатею, и кузен будет рядом со мной, и все же я чувствую, что во мне течет кровь отца. Рано вскипает в жилах. Как мне избавиться от порченной крови? И как мне перестать ее бояться? Beloved fears himself doomed to repeat his father's mistakes. It doesn't have to be that way. He has free will. There's nothing more to find here. А вот и ты. Brian Scott's busybody! Who died and made you constable? Easy now, Scudder. Your cousin gave me permission to come in. Credence means everything he says, and thinks everyone else does too. What do you want? I'm investigating a haunting. Your haunting, as a matter of fact. I don't yet know whose ghost it is, but it'll have good reason to linger. I've seen your work. I've seen the bodies. Take your investigation and get out of my house. You're haunted, doesn't that worry you? You know I'll do you fair. As you did Ой, ух, я помогу, да. No. Ну, хоть, знаете, хоть слава обо мне хоть какая-то пошла. Люди меня начали бояться. Хоть уже какой-то плюс, знаете, люди учатся. Your father's son. You must worry you'll repeat his many mistakes. How do you know? Leave me be. You can't do this to us. From your demeanor, I'm guessing it was your first time. Killing a man, I mean. No! I dare not! I can't! No! Please! Go! Enough! What foul retribution is this? Son. Oh no! They hanged the old man! They hanged old Jed! The light is doomed! I too shall swing! You must be the boy's father. My son is innocent. I'm Antea Duarte, and this is Red McWraith. We are Banishers. Look to Credence. What of Credence? Why should we look to him? He was a hellion as a baby, and no mistake. Especially after his mum and dad died, and we took him in. I thought him an odd child. But he were happy with my Mary, and sweet too. She loved him. He's a bad un, and probably always was.
He hides it better than any rogue, just as he hides the sharpness of his wit. He seems harmless enough. Simple, I dare say. No one must trust an idiot. He chose to look like one, and he's fooling all of you. Beloved needs no snake to lead him astray. I'll cut their bonds and set the boy aright. Are you sure Credence is guilty? It seems far-fetched. I have watched him on his own, unseen. I know about him, for I am one of them, and I tell you with no doubt, so is he. What do you want, Ghost? Why have you come? Beloved is my boy. Yes, we get that. Good of you to visit. Why have you come? We lived in Bristol. Barely. Shared a leaky room with other lodgers. All were ill all the time. My wife deserved better. We all did. I gathered every shilling I could and sent the boy, his mother and his cousin to the colonies. Beloved's my son, and now he's grown. I'll make sure he straightens up. What happened to his mother? Mary were with child when she set sail for New Eden. She refused to raise another baby in bloody Bristol. Neither of them survived that first winter. Beloved and Credence were left alone. I sent my family away to give them better lives. I failed. But not all is lost. I can yet save my son from the corruption of his wily cousin Credence. It takes a bad one to catch a bad one, and that's how I know Credence is vicious. He has a hiding place in the woods. There you'll find the proof. Where exactly? How shall we know? A wood cabin, but well hid. West of here, on the heights. A wooden cabin hidey hole. West. Got it. Ну, пошли смотреть. We'll investigate Credence's hideout then. Make our own minds up. I speak the truth. You'll see it. Beloved just learned of his father's death. Maybe we should go to him before searching Credence's hide. Someone's lying. Maybe everyone's lying. Jed's ghost is at once benign and hostile. He's dead. He's really dead. They hanged him, didn't they? Aye, they did. Condolences. Keep him. Jed was a bad father and a bad man. The world's a better place without him. Am I haunted by his ghost? Aye. He's here to protect you, as a father ought. Acting the father, now he's 6 feet under. I'd laugh if he hadn't tormented us so while alive. Хорошо, где Credence? Jed suggested we have a word with Credence. Any idea where he might be? You shouldn't listen to my old man. He was not with us, never was. Leave Credence be. My cousin didn't. He's not... Look, if there's bad blood, 'tis mine. I'm evil to the marrow. A man who stands up for his kin can't be all bad. What does it matter if badness is in his blood? Do what you must. I'll not run. I'll face my fate, whatever it may be. Did you kill the messenger? In my dreams I see him drowning. His death weighs heavy upon me. I wish to think of him no more. Forget it! Forget the whole thing. I will, if I can.
Типа навязанные воспоминания, что ли? Strange that beloved talked of the drowning, but not the stabbing. Either way, he fears he is a killer like his father. That ship has sailed. Или они вдвоем его The son had утопили, become the father. но типа не добили, а второй его ножом His forest hiding hole and добил learn what's what. и все украл. Непонятно. Fine day for a walk, sir. То есть Криденса совершенно не смутило, да, что мы херачим в сторону его тайного и... ну, как сказать, тайной... избушки. Понял слово. Хотел сказать хатки. Watch out! Spectre position. Нет, ну как бы, то, что ты как в жале носишь, это может быть, но он мог бы насторожиться. Он же знает, что я пришел за его братом. Мог бы мне и поджидать здесь, например, где-нибудь. В уголке. Опять красный признак. Almost there. Ура, номер 2. Слушай, ну я бы не сказал, что у него избушка какая-то тоненькая. Очень жирненькая избушка, я бы сказал. Страница, официальное письмо Беловедоскадро, страница 1, провинция Массачусетского залива,
Канцелярия губернатора сэра Уильяма Фипса. Уведомление, приговоры и казни. Настоящему уведомляю вас, как ближайшего родственника, что за совершение убийства джедая Скадр, который, насколько мне известен, был вашим отцом, был казнен через повешение. После надлежащего разбирательства состоялся справедливый суд, в ходе которого подсудимый раскаялся в совершаемых им деяниях. Казнь прошла быстро, а тело незамедлительно похоронили в Бристоле. Подсудимый оставил послание своему сыну: переверните страницу. Страница 2. Сынок. Я попался, как попался мой отец, и до него мой дед. Нельзя, чтобы это случилось с тобой. Живи честно и порядочно, и ты никогда не угодишь на виселицу. Ты должен слушаться кузена, как и должен бы слушаться я. Как и я должен бы слушаться его отца. Перед тобой прямой путь, иди по нему, твой отец. Credence knew that Jed was hanged. He kept the news from Beloved. Was he manipulating Beloved? Seems that way. Макиавелли. Рассуждения первой декаде Тита Лавии, переведенного с итальянского, с некоторыми анимадеверсиями на полях, отмечающими и осуждающими ошибками. Эд. Рассуждения Макиавелли о первой декаде Тита Лавиния, Лондон. Понятно. Просто книжка. Опыт о человеческом разумении в 4 книгах, написано Джоном Локом, дворянином. Издание 1. Как ты знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, ты не можешь знать дело Бога, который все совершает. Вот было бы прекрасно, вели лучше признаться, что ты не знаешь того, чего не знаешь, чем болтать этот тошнотворный вздор и самому себе быть противным. Цицерон о природе богов. Quite the library for a man who can't read. Угу. План покупки. Подробный план покупки сахарной плантации в Вест-Индии со всеми расходами, план главного здания и хозяйственных построек. Карта земли выставлена на продажу, финансовый план, земля, оборудование и рабы, земля 25 акров 5 шиллингов за один, итого 6 фунтов 5 шиллингов. Такая дешевая земля. Строить материалы 5 фунтов, инструменты и прочее 5 фунтов, рабочая сила 15 человек 5 фунтов за одного, это 85 фунтов. Прочие расходы 8 фунтов, 15 шиллингов, итого 100 фунтов. 500 восьмериков должно хватить. A plantation in the West Indies. Planned down to the purchase price. Wasn't the train band to be paid in silver? We've learned enough. Jed was right. Credence is cleverer than he pretends. He reads and writes and plans ambitious plans. A plantation needs a lot of coin. The silver connects him to the payroll robbery. And to the murder. То есть, типа, 100 фунтов это дорого, да? We need to talk to the Scudder boys. Хотя, с другой стороны, даже сейчас 100 фунтов это весьма неплохие деньги. 300 лет назад, и тем более. They're arguing. See if you can eavesdrop. We must confess. Beg for mercy. I will not hang. I can't carry the burden. You can. And you will. Soon we'll put it behind us. New Eden. Everything. I cannot put it behind me. I bashed a man's brains in. I
must fess it! No! I'll say you stabbed Askell's man and killed you in self-defense. As the father, so the son, they'll say, as they hang your corpse. No! What the? Jed? No one move! Including you, Jed. Thank God you're here, Mr. McRae. Nobody bloody talk either, until we sort this out. What are you waiting for? Are you not gonna take care of that ghost? Credence, you knew the postman was stabbed. How did you know it? Huh? What are you talking about? I knew it. I never mentioned it. Surely you did. You must have. Credence, the Scudder boy. The Scudder boy plays the fool. Plays us all for fools. Sir, you have it wrong. I swear it. Блин, мы только что стояли за окном и все слышали. Ну кому ты по ушам ездишь, блин? Ну серьезно. You needed money for your plantation in the West Indies. Кошмар какой. Postman passed with a payroll. You took your chance. Beloved was not given to violence, so when he fled the scene, you followed the man and finished him off. You let Beloved believe himself guilty, but the plan was yours from start to finish. The dead man's blood is on your hands. But I never... Well, wouldn't you? You're no angel. You're no sheriff neither. So what are you gonna do about it? Credence. How? Oh, don't act the startled fawn, beloved. You're up to your neck in this too. Anything to say in your defense, Beloved? I didn't know. I swear I didn't know. My arse. He hit the messenger with a rock. He did it. You knew what you were doing. You wanted away. You wanted the payroll. А я могу убить обоих или только одного, к сожалению? You used me. I shall rise above them, a great and wealthy man. My cousin by my side. Please, we used each other. Ладно. Credence Scudder, you and your cousin are haunted by the ghost of your Uncle Jed. That ends now. А почему только одного? Я хочу обоих. Один ушлый ублюдок, а второй просто тупой ублюдок. Ну, как бы, в целом. Ладно. Давай избавимся от ушлого, а то он слишком ушлый. Credence Scudder, a malignant manipulator. You killed a man in cold blood and tried to lay the murder on your cousin. With the least of your many mischiefs, you brought the tormented soul of an anguished father back from the dead. Sir, please, please, sir. I beg of you. Чего никто из них не сопротивляется, мне интересно. That soft shite will work on me no more. Time to cut the bad from you. See what's left. This is unfair. I deserve the world. A curse upon you. He's dead. You've killed him. What is wrong with you? Get out of my house, murderer. No. Leave him to his grief. It's a bad day to be beloved Scudder. Не может быть настолько страшно, прям. Ну, тут еще два допа есть.
Пойдем сходим, посмотрим. Слушай, я могу прямо с костра, прямо отсюда прыгнуть на костер, нет? Нет. А жаль, жаль. Ну, они как-то, блин, не по пути. Далеко от костров. Там, скорее всего, какая-нибудь элитная прокачка, как было на берегу. Где дали плюс 3 ко всем статам. Давай-ка мы отдохнем. А, не надо. He was audibly busy today. Wait. Spectral stains. Haunted house. Hallowed be thy name, Marcy, our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? God lights the firmament of the heavens to divide day from night. There are no more nights. There are no more good days. I don't know. The weather's improved. It's almost nice. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zor. All right. What's going on? What's going on? I'll tell you what's going on. God has forsaken us. The new boy governor is a witch. Lammy? A witch? Why would you think that? Почему он the witch? Он же как бы мужик. I seen him do his rituals. I seen him do the devil's work. Почему не Warlock тогда какой-нибудь? Tell me about this angel. How did you meet? The angel is my sister, and she bears the mark of the Lord. Marcy wandered in the wilderness for many days and nights, and then one day she returned to lead her people to salvation. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McWraith. Speaking from personal experience, she's likely not an angel. She's probably a ghost. Oh, thou of little faith. I have not yet met God, but I do not question his existence. Perhaps I should envy her certainty. If you are blessed enough to meet my sister, then you'll change your mind. I'd like that. Where can I find her? Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Our sacred place. She will be there. They never could find her body. But she is still there. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Ну, побежали. If Hugh puts his faith in his sister's ghost, he's a fool. He's looking to his faith to give him answers. But he's looking in the wrong place.
Как хорошо, что у меня здесь костер был. Они только все ведьмы. Не, ну блин, ведьмами обычно женщин же обзывали, а не мужчин. Мужиков колдунами обзывали всегда. Time to work, Banisher. Все же там морали сорсерер, или дьяволопоклонник, что-нибудь такое. А на женщин всегда орали, что она ведьма. Siblings. Feeling guilty about Aomi Day and Temi. On principle, I refuse to feel Погли ведьма не имеет пола, либо злой колдун. I feel guilty. I should have made the journey. I should have gone to see them. Time flies. And oh, how it has flown. Red, I can't manifest anymore. No more words. Thank you. Все? Impressive. Блин, это, конечно, что это за фигурки? 21 уровень, нифига себе. Ай-яй-яй! 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 Опа! Ой! Да в другую сторону воюй! Может, они в магазине где-то в каком-то своем меняться будут эти фигурки. А может, просто тупо коллектовался. Чтоб было. Это самое охерительное, да? Собирать, блин, в синглплеерной игре какие-то, блин, коллекции. Это ж, блин, вот. Doesn't this ocean air just make you want to sail the open seas? I've always wondered where your love of boats came from. I definitely was a pirate in a previous life. Конечно, да. Кому-то нравится. С этим сложно поспорить. Все, что-либо кому-то нравится, тут как бы не показатель. О, неплохо получилось, падаем сразу. Тебе нравится индейка. Индейка мне нравится, потому что это, блин, низкокалорийный продукт. А не потому, что она до хера вкусная. Хотя с учетом того, как я ее готовлю, она получается неплохой. Where is it?
Все дело в специях. Мы опять... А, нет, это другой корабль. Курим сейчас восстанут. Did we miss a few? Basta. Watch out! Spectre possession. Ну да. Не, на самом деле, если курицу жарить как-нибудь неистово, то она тоже сухой не получается. Там ее жирком поливать, вот это вот все. Ведь главное, как готовить. Всегда брендюшку затираю. Всем советую. Очень вкусненько. Someone's left us a fire camp to use. Кушать хочешь? Нет, не хочу, я сегодня покушаю. Покушал. Мюсли. Beware. И все? И все. Один раз в день кушаю. Ну, мне хватает. Там оно где-то слева шебуршит, насколько я слышу. Но, блин, видимо, надо будет выйти и посмотреть, где. Что за питание? Не, ну блин, если я захочу еще пожарить, я могу что-нибудь еще укусить. Например, не знаю, полкотлетки. Или что-то типа этого, или чайку выпить. Но зачастую, блин, мне как бы и этого хватает. Вот это ужин. То я обычно могу и поужинать, как бы. Нормально есть 3 раза в день. Ну, во-первых, чтобы есть 3 раза в день, надо быть очень худеньким. Потому что есть 3 раза в день, это жирненько. Вот. Во-вторых, ну, блин, если мне этого хватает, нафига мне еще что-то жрать? The veil here is as thin as in the cave where you found me. Something's written here. I believe it's from Marcy. Try this on for size. Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Unveil yourself.
have another insight. That specter's seen a corpse and it wants it for its own. Стереотип тоже к жиру приведет. Еще раз говорю, я ем, когда именно хочется есть. Если мне не хочется есть, я не ем. Если мне хочется есть, я съем что-то. То есть нахрена просто как бы желудок забивать тем, что как бы ему не надо. Think you could take on a ghost? Watch out. Spectre possession. We Highland kiss for you. Spectre's seen a corpse and it wants it for its own. Ready and waiting. Blasted Spectre, going for a meat suit. There's a tough one. No. You'll get it next time. I have another insight. There's a tough one. Господи, как меня эти ваншоты убивают просто, боже мой. Reveal your true self. Reinforcements. Watch out. Spectre possession. Так, а чё? А, я же нажала. Once more with healing. Класс. Not you. Ты мог не рановато. Да не, над ними на всеми черепок. Это бессмысленная херня, в этом весь прикол. Тут просто условие, что их не пробиваешь, но их нужно приблочить всех. То есть, если они тебя атакуют, то тогда ты можешь атаковать их в ответ. А поскольку у них очень кривое понимание блокировки... Did we miss a few? Stop that spectre before it possesses the corpse. То есть у них очень кривое понимание того, когда можно блокировать, а когда нельзя блокировать, чтобы это было идеально. То есть это самое говёное, что у них здесь есть. Потому что анимации вообще не видно. Потому что это призрак, он где-то руку в жопу засунул и все, и ты тут же труп. А он в это время, оказывается, атаку готовил.
Back up. Watch out. Spectre possession. Рыбы хуже, чем в первом дарке. В первом дарке хотя бы анимации плюс-минус были нормальные. Поэтому можно было привыкнуть. Тут, блин, вообще жопа. Reveal your true self. Think you could take on a ghost? Watch out. Вот я сейчас стоял в блоке. Когда у него шла анимация атаки. Вместо этого, блин, анимация атаки просто слетела. Сейчас я тоже нажал блок, он просто сквозь блок пробил. Весело, да? Потому что видишь, что на доли секунды ты сделал не в том порядке, в котором должно было быть. Вот, и поэтому ты идешь в задницу. Think you could take on a ghost? That specter's seen a corpse and it wants it for its own. Да, блинский крот. I'm right here. Вот сейчас я нажал опять же блок, но как бы всем Look насрать. to me. Watch out. Spectre possession. You're done. Watch out. Spectre. Reinforcements. No. Quicken yourself. Follow my voice. Change tack. That specter's looking for a body. You'll get it next time. Spectre heading for that corpse. Но не надо меня самонавлечься херней бить, просто бей. Leave it to me. Call on me. It's on you. Чего же такое испытание? Piss off. Я понимаю, ты атакуешь, не атакуешь.
задницу эту херню. Серьезно. Ну я столько дебильного задания еще не встречал. Да, боже мой, ну хватит меня преследовать, я даже телепортировался. Try this on. Arise into thy resting place. We don't have the same definition of a resting place. I've brought stew. 'Tis your favourite. Bread and water, too. Oh, it smells so very good. Thank you. I'm sad to disappoint, but I am fasting. As did our Lord Jesus Christ himself. Truly, you and he walk the same path. I'm so very proud of you. Hugh Batch not let his sister starve herself. He's convinced that she was chosen by God. Does she believe it too? И привел его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делали одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». Let's look for Marcy. She can't have gone far. Матушка была права, пути Господни неисповедимы. Почему он выбрал нас? С какой целью? Что мне надлежит делать? Нести его слово или молчать? Кому можно рассказывать о моих видениях? Почему у меня столько вопросов? Я молюсь в надежде услышать его, но он не отвечает. Может, нужно потерпеть, может, Хью просветит меня. Может, рассказать ему. Хорошо, что я поговорил с Хью о своих видениях. Он уверен, что это слова Господа, велел рассказывать ему обо всем, что является мне. Он может истолковывать мои видения. Теперь мы поймем, почему Господь избрал меня и как нести его слово другим. На сердце тепло, пусть голоса в моей голове не замолкают, теперь я знаю, кто говорит со мною. Ангелы. И Господь посылает мне видение, связанное с ним, я избрана. Мои видения похожи друг на друга, их сложно разобрать, и я больше чувствую, чем вижу, но прошлой ночью все было иначе. Я видела крылатую фигуру, уверен, это был ангел, он парил над Нью-Иденом. Вокруг было темно, но ангела окружил ореол света. Он протянулся ко мне, я коснулась его, внезапно все залил свет, и на меня снизошло спокойствие. Проклятие было снято. Думаю, это значит, что я ключ к успеху, я могу спасти Нью-Иден. Something's here. Hidden. Я верну тебе веру. I don't know if these are comforting or terrifying. I'll go with Creed. Согласно второй из глав Карказо, за внешнюю пустыню несет свои воды ледяная река Хубур, пресечь которую могут только те, кого пустил на свою лодку Сил-Лули, человек, стоящий на пожирающей реке. Некоторые маги, изучавшие истоки греческих мифов, как, например, Мусей, считают, что воды реки – это страдания мертвых, выброшенные лодочником за борт. За рекой стоит Иркалла, великая цитадель с 7 вратами, за которыми лежит обширная долина мертвых, где возвышается прекрасный дворец грозной царицы Эришкагаль и его возлюбленного мужа Нергалла. Там обитает коварный Намтар, божество Анунаки, 300 царей, бесчисленные Галу, гребаная Эришкагаль, она тоже здесь. Гребаная Эришкагаль.
Наконец, в самом сердце дворца стоит пустой трон. Тому, кому не посчастливится сесть на трон, сможет увидеть первые звезды, услышать от них имена истинных богов, которые создали мир и по-прежнему им правят. Там скрыт источник всей волшебной силы во Вселенной, там горит пламя изначальной истины. Туда попадают те, кому позволяет вознестись небесный суд. Туда, за великою бездной, куда большинство из нас нет ухода, и куда искатели вроде меня вовсе не стремятся попасть. Р. Я всегда буду с тобой. She sounds restless. How long has it been since Hugh's return? Я молю тебя о милосердии. Хью, не теряй надежды, Господь простит наши грехи. Beware. Wards. И где? Ghost wards cannot manifest. The spot can't be far. Wards. I'm going to need a hand here. А, вот оно. There you are. Here I am. То есть мы несколько не туда пришли. Несколько не то взяли, ну да ладно. Давай смотри, что мы тут еще пропустили. Тут, конечно, пиксель-хантик, ну... Из разряда, вот это потрогали, вот это не потрогали, все. С другой стороны, да, как это сделать? Вот, чтобы маркеры появились, что вам нужно потрогать. Oh, this is old. It must predate the bachelors. Early settlers, natives. Раз, два, три. А где основной? Это бу-бу-бу и то бу-бу-бу. Да не то бу-бу-бу, а это бу-бу-бу. Это бу-бу-бу и это бу-бу-бу. И только это бу-бу-бу. Больше ничего. Ой.
Ага. I love doing that. А полезли теперь сюда. А, нет, не сюда. То есть нужно будет снизу, блин, вверх стрелять или как? Ну что, раз. Два, трез вообще с другой стороны. Погоди, ну я же попал. Короче, нужно здесь, потом ползти наверх и стрелять. А, и оно уже обратно собралось. Так быстро. А как мне стрелять, если они после первого же как бы снаряда, они уже собираются в вольтрона вместе обратно? И все. Ну вот и все. Years of practice. То есть, если две убить, то третья будет загружаться дольше. Угу. Можно теперь, видимо, снизу, да, пройти? I bet you can't cook. Тайничокс. Сейчас подберем, и труп сзади восстанет. Ведьма! Not like this.
Да. Что-то у меня такое ощущение, что они одно и то же засунули в каждый сундук. Блин, восьмерики, Леона и Курчавый мох. Какой сундук, блин, не трогаю, одно и то же, 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 одно и то же. Да, хоть бы за носом как голая баба упрыгнула. Вот. А вот это было бы неожиданно. С другой стороны, что и делать в сундуке? Протекторы вернулись из поездки в Провиденс. Удивительно, но Антон перемолвился со мной всего парой слов. На его лице читалась серьезность. Или подозрительность, должно сказать. Больше куда более разговорчив, видно, что-то случилось в пути. Прошлой ночью отель с Антоном пришли ко мне и рассказали о странной книге под названием «Агриппа». Сказали, что книгу им дал торговец, который в свою очередь получил ее от кого-то еще. По их словам, в книге сокрыты темные тайны, которые могут даровать бессмертие. Они хотят, чтобы я тоже прочитал ее, ведь у меня больше опыта. Я прочел. В ней содержатся запретные знания, лишь в нескольких главах упоминается возрождение и о бессмертии написано и того меньше, но ритуалы описаны крайне подробно. Если я все понял верно, мы сможем постичь их за несколько месяцев. Я поделился со своими изысканиями с Антоном и его женой, и мы смогли провести малый ритуал призыва духа. Все прошло успешно. Старик Ричард, который умер много лет назад, на несколько минут вернулся в наш мир призраком. Похоже, оккультные практики даются довольно просто. Антон взял с нас обещание пока ничего никому не рассказывать. Ты планировал кому-то рассказывать, что там что-то ведьма? Мы с Антоном изучили несколько малых ритуалов. Познавать мир духов очень увлекательно. Этель же начала изучать более сильный ритуал. Этель считает, что для сильного ритуала понадобится больше людей. Антон предложил рассказать о книге соседям. Чтобы избежать обличения, мы решили посвятить в эту тайну Джека и Эпплтона. Если они к нам прислушаются, то без труда смогут убедить своих родных. Антон собрал всех в амбаре и обратился с речью к новичкам. Нужно признать, он становится красноречив, когда в этом есть необходимость. Теперь нас 7, и этого достаточно для любого могущественного ритуала. And now an angel has taken up residence. Red, come. I found something. Ржавый нож на запятнанной крови Марси, привязь ее призрака. Отлично. A bloody knife in a dingy cave. Always a pleasure. That's something to tell us. Ими шо мархюнениш. А это обязательно вот рядом с местом нужно сделать? Почему, например, нельзя выйти там, где, на землю, например? Вот тут, например, там рисовать ножом было бы удобнее. Well do I know it. Take my hands. Take my hands and mark them so your flock may see. So they will no longer doubt me. Grant me the strength to do my duty. I will speak your sainted words. They will listen and believe.
Это хорошо. She cut herself. Where did the whispers come from? Maybe she was under the influence of a malignant spirit. There's a trail of blood. Let's follow it. Как следы крови водой не смыло. Poor thing. How long has she been lying here, forgotten? And how has she gone unnoticed? Perhaps the path was already blocked. I can feel her presence. You have her tie. Summon her. Блин, мне каждый раз интересно, почему мы... Что мы за бабуйню мы вообще в целом сыпем каждый раз? И почему у нас ее так много? О, нифига себе, как она сошла, вы посмотрите. Good day to you, Miss Bachelor. My child, you may call me Marcy, for I am the angel Marcy, sent to guide and protect. Are you an angel too? I see your man with you. Were you sent to guide and protect him? Здравствуйте. To be his light in the darkness? He should be so lucky. I'm Antea Duarte, and I'm no angel. This is Red McGrath. We're Banishers. And what have you Banishers done? How far have you fallen? You stand swaddled in your guilt, ferocious in your blackened hearts. Well, let's come back to that one, shall we? You see, God speaks to me. In visions, he reveals his light. What would you ask him? What would you ask the Lord? Ask, and I will answer. Кстати, сегодня новость, типа, была... Читал, что PlayStation в целом хочет отказаться... Ну, их новый оперативный директор хочет отказаться от понятия эксклюзивов вообще в целом. Потому что чем больше платформ, тем больше бабла, представляете? То есть они дошли спустя столько лет. Когда наконец-то старый директор был к херам уволен, до них дошло, что если выпускать игры на все платформы, то с игр можно заработать больше, представляете? Вот это да! Типа будущие все их игры будут выпускаться как мультиплатформы. What happened to you, Marcy? What happened? I opened my heart and let in the light. And do you know, it had always been there. You starved yourself. You refused your brother's food. Is that what killed you? God gave me a duty. I should sacrifice my body, as did his son, that my people may have forgiveness. I must carry the light to unbelievers, so that with it in their hearts, they may be saved by the light of the Lord. Физической дистрибуции они уже почти отказались, кстати. Если на железе не зарабатывают, то логично. Говорят, что в принципе на консолях первые типа пару лет идет в минус практически всегда. Ну вот эти новые консоли. Потом через пару лет они начинают идти в ноль, еще через пару лет они начинают идти в плюс. Продажи. Но опять же, если это верить, например, документам, когда Xbox с Sony срались. Вот. Ну, в целом и все, да. То есть они в основном только продают платный мультиплеер на своих консолях. И на этом зарабатывают. От физической дистрибуции, по-моему, они уже давно пытаются отказаться.
Типа, зачем? С нас это денег будет стоить, вы дисками обмениваетесь. Зачем? Кому-то надо. You sacrificed your body for the salvation of others. I'm sorry. I don't know how that works. Our people are plagued by evil. Darkness grips them. I've noticed. In the turmoil of my dreams, I'd watch them writhe and burn in endless flaming turmoil. I knew not what it meant, but you kindly helped me understand. In revealing to me the horror lurking in the shadows, God was showing me the goodness waiting in the light. My suffering lights the way to salvation. We're gonna have to talk to Hugh about this, aren't we? Tell me more about these visions. What do you see in them? He bade me follow his path, to suffer for those I love, as his son did before me. I agreed, of course. Do you see God? Not exactly. I see a man of God betrayed by his own, just as the son of our Lord was betrayed by Judas's kiss. My visions are warnings. New Eden is sinking. What is this place? It's a blessing, isn't it? Our Lord guided you here, just as he did for me. And how do we know it was God? Don't you feel it? His warmth, his goodness, his light. It's him. Why, who else could it be? God called me to this blessed place that he, through me, may redeem it. This, my child, is what it means to be an angel. I notice you have the mark of the Lord. Your stigmata. How did you get them? He gave them to me. He came to me, took my hands in his, bathed me in his divine light, and granted me his blessing. We must leave you. God goes with you, my child, whether you know it or not. Wait. I feel something. Someone. My brother. I'm here. Hugh. Грибочек-то мы с собой заберем. Так, а я... Пуститься я не могу, мне нужно в обход. My brother. Здесь? Спасибо. Mr. McCrae, can you see her now? Is she not magnificent? Is she not a blessing from the Lord High God himself? What are you doing here? I'll justify neither my comings nor my goings. You might have to, schoolteacher. Your own sister starved. How could you allow it? Would you have me oppose the will of the Lord my God? No. Never. I know it pained him to see me suffer, but my suffering was the path to my sainthood. I know you followed me. No need to deny it, just tell me why. I would go to the cave, but the devil's agents had blocked the way. I hoped the Banisher would lift their spells. Though I confess I feared you'd make it worse. Marcy had visions. She heard voices, did you know this? Of course I knew. They scared her. God sent a trial to test me, but he also sent me a guide.
My brother, sir. Did you not talk to Reverend Davenport? Or Haskell, maybe? Why would I do such a thing when the Bible is clear? In visions, God reveals himself to the chosen few. My sister is one of them. I'd known all my life that Marcy was special. Here was the Lord's own proof. You seem very sure of yourself, sir. I suspect you've gotten things wrong. No. You do not understand. And how could you? But this is my destiny. My brother helped me to fulfill it. My sister was chosen by God. A banisher could not understand. A heretic could never understand. Let's get this over with. Ну что ж. Hugh Bachelor, you're haunted by the ghost of your sister Marcy. But you, sir, are a dangerous fanatic. A man that is a heretic after the first and second admonition, reject. You've had your admonitions. I reject you. You drove your own sister to her death. Allow me to return the favor. I hold fast the Lord's name and deny not my faith. Even when Marcy, his faithful martyr, was slain where Satan dwells. I hold fast. I hold fast! Wait, where are the gates? I hear no trumpets. I hear no trumpets. Удивительно, не правда ли? Ну-ка. With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Ага. Наш ангел теперь босс качалки. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, хилок не осталось. Ну что ты будешь делать? Нет, Антоя! Ты так второго кошмара создашь. Вроде как его так просто ты не создать. Парируй. Или сейчас спарировал, по башке получил. With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence. Хоть и до кого-то вознес. Ну я... Номинально я возношу всех. Давайте, если уж на то пошло. It's time to send our angel back to heaven.
I beg you. Обожаю, когда сквозь блок пробивают. А. With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Just die. Ну я же уклонился, 3 раза Б нажал. 3. Ну, 2,5. Блин, половинчатое нажатие не считается. With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Ну зачем ты вот, ну... Класс. Самонаводящиеся. Мои любимые. Самонаводящиеся пули, которые могут тебя просто ваншотнуть. Это уже не прелесть, да? Которые блокировать нельзя еще. Если бы щита не было, там бы и сдох. А то, что они щит пробили, это, блин, да вот то, что, блин, этот не обвалился от удара. Ну не прелесть, жижа. Ну не прелесть, жижа. Блин, какие, а? With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence.
So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Ну я же первым ударил, на елки-палки. Ну сильная атака же станет. По нему даже урон прошел. With you dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Вы смотрите, она сквозь блок мне, блин, пол хп снимает. Сквозь блок! Гениальная херня. With you dead, Marcy can no longer feed on his essence.
И че... А, и все, да? И игра вылетела. Интересно. Слишком долго играешь, Андрей. Перезагрузись. Компиляция шейдеров, ожидайте. Ретивочка потекает, да кто его знает? Unreal Engine 5, блин. Может быть все что угодно. With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than I thought. It's time to send our angel back to Earth. Но я 2 раза нажал кнопку уклониться, аля. Опять самонаводящиеся выстрелы. Ненавижу! Зачем? Для кого? И такие, вот сюда поставь, когда у него 30% хп останется, поставь туда чувака, у которого будет самонаводящиеся выстрелы. Он говорит, зачем? Ну это же сломает будет, ржака же будет. Пусть у них пердак горит, они что сюда, блин, удовольствие что ли получать пришли? Так же весело. Да, господи, отстаньте вы от меня. Больше всего мне нравится, когда ты блокируешь его, контратакуешь. Ему просто похер, он тебя тут же атакует, но по анимациям ты не можешь снова встать в блок. Получаешь 2 тычки, блин, спамишь кнопку, блин, блокировать.
Она не попадает в кадр блокирования, и тебе просто леща дают. Гениальная херня. Потому что интересно, вот тут он так вот может блокировать, а в бою вот он почему-то так блокировать не может. Ну давай, дружище, смотри. То есть кадров неуязвимости в этом спаме не существует, их просто нету. Тут даже кадр блока нету, да просто анимации. И скорее всего вот этот звук как раз таки означает, что блок поставлен. With you dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Lock this thing down. Тихо, тихо, тихо. Ты ускоряешься, да? Ой-ой-ой. Теперь фаза 2, ядрить. А было недостаточно весело с первой фазы, вот теперь фаза 2. То же самое, ну, блин, здоровущее. И, блин, уворачивайся. Класс, кулак сломал. Блин, ну я же... Ну там же шел фрейм неуязвимости, я даже в анимацию вступил. Я не знаю. Нажимаешь кнопку А, ты становишься неуязвим, пока идет анимация, блин. Она начинается, и ты все равно сосешь лапу. With you dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven.
Да, балинский крот, но автонацеливание. Over my dead body. Нет, я не заблуждаю, что получение взаимности. Сколько раз уже, как бы, ну... Получается, бил этой атакой, то есть били меня, я бил как бы супер приемом. То есть анимация атаки противника как шла, так и идет, но при этом я не получал урона вообще никакого. You're in its side spread. Divert your focus. The veil shields this one. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Think you can take on a ghost? Away with Была бы какая-нибудь фигня, чтобы... Была бы какая-нибудь фигня, чтобы, блин, пушка у тебя перезаряжалась побыстрее. Было бы шоколадно. Балинский крот. Even in the void, Marcy still believed she was an angel, or a fallen one. Poor Marcy. She didn't deserve that.
neither her life of suffering nor its end. She deserved the better, brother. Much as sure. Это вы, блин, не заслужили такого. Идите. She was a pure soul. I mean, they all are beneath the dirt, but hers shone like a child. В жопу Марси. Резно. You were right. Aye. Yeah. Old memory. Your sisters. Ифа. Зачем назад? А куда отсюда? Здесь нет костра. If I'd had a big brother, I'd have liked him to have been like you. I haven't visited her grave in a very long time. We could visit her together, if you wish it. I'd be honored to go with you. Меня больше интересует, откуда здесь призраки вдруг появились опять. Heads up. Have some of this. Ага, блин, бесит. Самонаводящаяся фигня. Блин. Утекаем отсюда. О, что-то можно улучшить. Вот браслет можно улучшить. Так. Как будет? А, ну, не, вот сюда будет быстро. Сколько у нас их там еще осталось? Сколько людей мы должны еще убить? Ну, вроде многих уже кончили. Это ли не прелесть? Someone is vexed behind that door. Excuse the mess. Another bottle broke. It's no big business. Are you sure you're all right? You seem a little overwhelmed. A bottle fell from its shelf. No big business, Mr. McWraith. Happens all the time. Are you all right? If you must know, sir, I have a drinking problem. Really? I do. My liquor disappears. My bottles fall to the floor and break, though I'm nowhere near. В этом смысле. Drinking problem indeed. Objects inexplicably vanishing, moving or breaking. Either you're haunted or you're clumsier than you think. Haunted, you say? Well, Your Majesty, why not? As the saying goes, when life gives you a torrent of shit, may as well be haunted. You could be in danger. To be haunted is rarely good. Well, now, that is bad news. Which is good, because I don't believe in good news. I'm offering you my help. Can you afford to refuse it? I don't believe in helping hands either. But if you want to do whatever it is you do, please feel free to do it.
When did the bottle breaking start? I don't know. I gave up on keeping track of time or things. Normally, if a bottle disappears, I drank it and forgot. But I'm not wrong about this. In quiet moments, I hear the bottle glass crack. When I'm not there, the liquor moves about. Other times, they dare to fall of a sudden, out of nowhere, and break upon the floor. The shelves are straight and proper stacked. I had Ishmael check. 'Tis a mystery, right enough. Ishmael and you were close, I believe. Oh, how folk love to talk. They're wrong. There's nothing improper between me and Ishmael. Если эти котлеты из Индии, конечно, не пропадать. For me, and we enjoy each Ну, other's значит, company. He's a пора good уже friend все. Я who уже lives кукуха поехал. upstairs. I have my С учетом own того, что little кота у house меня across нет, the way. и жрать их больше некому. Talk of an angel, hear the flutter of his wings. Phoebe, what's the matter? Oh, good day. What can I do? Well, it's just another bottle broke. I'd blame my butterfingers, but Mr. Banisher here thinks we may have a ghost. God take my soul. I'm sorry. The spilled liquor. The stink. Я съел, не верю. Come now. Come now. I'm sorry. All is Ну-ка, well, положи обратно. Breathe. Just breathe. It's just another worry fit. You'll be fine. While he gets back on his feet, let's look around. Broken glass. She said bottles in her house shifted and fell. We should check it out. Адресат родова Ингерсол, мистер Эмерсон, фермер Гиб Сквайр, Перрис, мистер Карти, фермер Сайкс, сестры О'Хара. На пляже Ковенант произошел обвал, причал разрушен. Не думаю, что в дальнейшем слова вас удивят, но торговля приостановлена. Ваша и все такое прочее, Фиби Уолкотт. Half our operation wiped out at a stroke. Curses are bad for business. Nice abacus. Imagine trying to use one of Если those как after a переработано в bottle виде. of rot gut. Что не знаю, все. Тащи новую котлету. Или наругаю. Poor Ishmael has fits of worry. I feel like he panicked when I mentioned the ghost. Счета. А, счет. Белые, белые, черные, белые, белые, черные, черные, белые. Ну-ка. 4 белых, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, 15 белых. Сейчас посчитаем, сколько черных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Только 9 черных, ребят. Расизм. Расизм. Ужасный расизм. Черных меньше, чем белых. Новые котлеты возврату обмену не подлежат. А тогда сосиску тащи. Госпожа Уолкотт, мне поступают жалобы. Не приходите в молитвенный дом пьяны, иначе будете весь день стоять у позорного столба. The governor disliked Mistress Walcott's manner. What a surprise. What kind of ghost only communicates by breaking wee bottles? Призрак коварен. Trying to slowly drive its victim crazy. Пометка нацарапана в нижней части белого холста для Констанс. For Constance. Phoebe is a painter. This is just an easel. No paints. Unfinished work. Why would you name a painting before starting it? Акт о праве собственности. Ноябрь 87-го. Пляж Ковенант, Нью-Иденское побережье к востоку, северо-востоку от порта. В настоящем удостоверяется, что Фиби Уолкотт, жительница Нью-Идена, зарегистрирована владелицей вышеупомянутого участка земли, включая склад, пляж, причал и устье реки за 80 фунтов. При подписании акта присутствовали свидетели Фэрфакс Хаскелл, Уильям Сперенс. Phoebe Walcott's done well for herself.
Her own warehouse and pier at Covenant Beach. Ну да. A ghost was here Звучит not жирненько. long ago. Последняя воля завещания Фиби Олкот. Оставляю Исмаилу все, что у меня есть, он заслужил. На этом все. I know Phoebe and Ishmael are friends, but there's a generous will. Our shy, bottle-breaking ghost also hides things. Why the will? Everything Ishmael has, he gets from her. Perhaps the ghost thinks Ishmael is being ensnared. Phoebe likes a drink. Or 5. Maybe that vexes our mysterious ghost. Типа, бьет бутылки, чтобы Фиби не бухала. Жди меня, птенчик, мама скоро придет. И так несколько раз подряд. This is as sad as it is disturbing. Despite her defiance, her past batters her. I doubt there's anything more to be found here. Let's go back to the store and ask a few more questions. Have you found your ghost? How's Ishmael? Feeling better, is he? He's cleaning up the broken glass. I've buggered off till he's finished, and you should too. Would you know, by any chance, what pulls the trigger on his crises? He deals with his pain as best he can, like all of us. You leave him alone now, yeah? Your troublesome ghost meddles with more than your booze. It also hid your will. I knew things were vanishing. It wasn't just the liquor. Whose ghost do you think might hide your liquor and your will? Sounds like my long-dead husband's particular brand of mischief. Ghosts may linger long in the invisible before returning. If you've liquor stocked elsewhere, I'd like to check it. I would too, sir. But I abandoned my warehouse some time ago and have since lost the keys. Ishmael may have spares. His room is upstairs, right over our heads. A trusted friend, is he? Despite his efforts to keep me alive, I consider him my one and only friend. Да. May I see your wares? I'm a shop. У него голос-то внезапно поменялся. Значит, получаем очки духа, восстановить манифестация возрастает. Задание по врагу манифестации увеличивает урон следующей легкой или мощной атаки на 50. Ну такое. Thank you for your time. То есть мы, видимо, все самое важное мы уже купили. Beware. Wards. Thank you. Anytime. Браслет длительность паутины дает. Беда в том, что если ты бьешь по паутине, она кончается. В этом весь прикол паутины. Если ее не бить, она долго висит. Если по ней ударить, она будет висеть меньше. Любовь моя, почему Беннет Лоу не убил меня вместо тебя? Почему я не нашел в себе сил убить его тогда? Любимый, я пытался изо всех сил, но его люди придавили меня к земле. Я до сих пор слышу его пьяный голос, полный боли и ярости после того, как я ударил его по лицу. Око за око, как он сказал, и мне отплатили сполна. Почему я не был рядом, когда он душил тебя? Я до сих пор помню, как от него воняло перегаром. Этот запах остался на твоих волосах и на моем лице, когда он меня плюнул. Мы знали, что Беннет Лоу плохой хозяин. Я должен был найти способ выкупить нашу свободу, пока не стало слишком поздно. Должен был спасти нас от ужасов кабалы. Я повел себя как трус, и теперь я расплачиваюсь тем, что живу без тебя, милая Бесс. Я не могу наказать твоего убийцу. Я трус, потому что не могу спасти бедную Фиби от пьянства. Я должен скупить все свои грехи. A widow, drunk and inconsolable. And a widower, sober and inconsolable. Also, a shy, bottle-breaking ghost. That's not a lot to go on. Ключ. So our mysterious ghost also took time to hide that key.
Must be important. Wet sand. Did Ishmael go to the sea recently? Covenant Beach, maybe? That's a possibility, but why would the ghost hide a key? This Bible really annoyed him. I hope he kept his opinion to himself. Ishmael took a risk keeping this, especially around here. Was he scared of a ghost? I'd like to ask him about that. What exactly does this ghost want? There's no clear pattern. Banisher rule number 1. A ghost always lingers for a reason. Let's have a chat with Ishmael Law. Mr. Law? How can I help you, sir? Kind of easy to work for someone who drinks so much. Phoebe Walcott deals with her pain the only way she knows. But you dislike heavy drinkers, don't you? My friend is wounded by the horrors of the world. She drinks so that she does not weep. But I weep enough for two. You had a fit of worry. Not the first, I gather. What scared you? You embarrass me, sir. No need to be embarrassed, Mr. Law. But I do need the information if I'm to end this haunting. My fits, sir, being the work of no ghost, shall not be your business neither. He suffers in silence, just like his friend. What can you tell me about Covenant Beach? Not much, sir. There's a locked warehouse there. The ghost that haunts this store hid the key. That was Mistress Walcott's storehouse, the center of her business. It's derelict now. But you've been there of late, haven't you? I found sand from the beach in your lodgings. Why did you go to the warehouse? And why would the ghost hide the key to it? I don't know what you are scraping for, mister, but you'll not find it on my boots. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Strange case. Found nothing conclusive. А The там мы warehouse еще by не the были. beach is the only lead left. Let's go. Okay, let's go. Видимо, где-то здесь, да, путь? Get lost, won't you? Ну, взял и пригнулся. Ну вот жопа ты без ручки. Умри! Right, this on for size. Ishmael's nerves and Phoebe's thirst. Days. Just lie me down in a puddle of piss and had a couple angry ghosts. The ghost may be discreet, even sneaky, but these two are haunted. Phoebe's husband, maybe? Ishmael's old master was a drunk too. Alcohol has to be the key to this case. Призрак, не любящий алкоголиков.
powder. Боевую локацию чую. Once more with feeling. To think I used to count my golf kills on one hand. They're corrupted weeds. Щит, я не вижу. А где... Куда второй корень-то уходит? То есть вот он идет, 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 и хер его знает, куда он идет. Первый вон. А второй вот. Понятно. Farewell, weed. А их, зараза, оказалось 3. Да ладно, не достал. Блин, нафига мне эти осколки души нужны? В таком количестве. Ну, пущай будут. Не, понятно, что для улучшения, для улучшения нужен 1. То есть с 4 на 5 и все. Опять же, что интересно, я стоял в блоке, но блок почему-то не засчитался. Так гадский призрак, ну... Целится на сосках. Соски. Кто мне там пишет? 1:30 ночи. Спам. Get back up. Tormented first.
2 раза нажимаешь ворот, блин, и все равно до тебя достают. Что, мне его спамить, что ли, чтобы бежать на другой конец Скарима? They never learn, do they? This is Phoebe Walcott's warehouse. It's bigger than I'd imagined. She had quite the business. Little remains. There might be a way to open this door from the other side. Видите, а почему у вас там повешенный человек висит на входе? Не пробить, да? Единственное в мире непробиваемая, блин, вязаная коробка. Кошмар какой. This would be a perfect smuggler's hideout. You think it could be? At this point in the case, anyone and anything is suspicious. Ой, думал, закрыто будет. Удивительно. Right. Let's go find some answers. I sense the fragment of a ghost's voice. Я дарить. А не маленький склад, простите меня, конечно. I should have killed him. Killed that dog with my bare hands. Bess, my poor love. Forgive me. Ishmael Law drinks just as much as Miss Wilcott, except he hides it. So by spilling the liquor and hiding the key to the warehouse... The ghost may be trying to stop him drinking, not her. Злые лианы. Ай, давай смотреть. То есть, в принципе, я отсюда ничего не вижу, значит, отсюда, в принципе, стрелять бессмысленно. Бессмысленно отсюда. Отсюда, к сожалению, тоже. Только один шар справа вижу и все. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Так, раз, два. Reinforcements!
Так, а Трес-то где? А где тут Трес? Так, ну-ка давай. А, это не толкабельно. Блин, а третья где-то сверху, что интересно. А как мне... А как мне тогда? То есть туда я не вижу. Продление годового договора найме склада между Фиби Уолкотт и вдовой Ингерсол. Вдова Ингерсол разрешено хранить на складе товары, привозимые из Европы, в обмен на годовую плату. Ой, ну не знаю, что-то как-то непонятно. То есть третья вон там, вот в жопе мира. И как бы, а как ее достать-то? Ее даже отсюда не видать. Может, она двузарядная? Ну, мало ли, вдруг. А третья это обманка. Нет, к сожалению. Трехзарядная. Погоди, а как тогда? Если будете сказать, что я должен выстрелить туда, вот сюда и сюда, а потом херачить сюда на лифте? Вы с ума сошли, что ли? Даже невозможно. На лифте, ну да, вот лифта есть. Хотя, с другой стороны, типа, вот так вот. Ну, братан, почти. Почти угадал, видимо. Quick and precise. Well done. Уф-уф-уф-уф-уф. Как я справился-то, а? Ishmael must have been absolutely hammered. Почему иногда я могу где-то прослушать, и тогда где-то не могу? То есть, типа, тут очень сильное место силы. Он тут бухал неистово, поэтому могу. Bess, there was no God to mind you in this miserable life, and none to welcome you to the next. What is this place? Where am I? I'm so sorry, Bess. Ishmael? My husband? There is no heaven,
and yet I shall go to hell. Stop torturing yourself. This? But how? Why? What have you become, Ishmael Law? You must stop all of this. Live better. So that's our discreet ghost. Best law. Bess felt his struggle. Came back to him after all these years. We need Bess's tie. That way we can make her manifest. Here, Red. The bag. There's an echo. Погоди, тут очень сложная система достачи блестящей херни наверху. Мой любимый курчавый мох, восьмерики и лен. Обожаю. Так, что ты говорила? Где ты? Кто ты? Где ты? А, вот. По-моему, единственный набор изгоняющего, блин, другого вообще в игре просто тупо нет. Ну как натвалил, он сосредоточился... Да ладно, вы хотите сказать, что я... Он сосредоточен одинаково. Видите, несчастным случаем в доме мастера Беннета Лоу, унесшим жизнь мистера Бесс Лоу, миссис Бесс Лоу, рожденной Эль Хаджи, семья Лоу соглашается полностью и незамедлительно расторгнуть договор с мистером Исмаилом Лоу. Выкуп свободы, изначально составляющий 330 фунтов, не требует уплаты. Исмаил Лоу, урожденный Махуди, свободный человек. И написано под надзором господин Астона, Новая Англия. Что-то я не понял. Written recognition of Ishmael's freedom after the murder of his wife Bess. We found our tie. We have the tie. We can make Bess manifest. Who are you? Why am I here? You must be wife to Ishmael Law. My name is Antea Duarte. This is Red McWraith. We are Banishers. Will you banish the ghost of Bess Law? Will it ease her pain? First things first. You're not after Phoebe Walcott, right? You're here for Ishmael. I don't know why I'm here. I just want the pain to stop. You've been breaking Phoebe Walcott's liquor bottles. Why? It was not me. It was Ishmael. He was dead drunk, breaking bottles in this place. Not here in the warehouse, but in Phoebe Walcott's shop. You broke many of her bottles. Ishmael and I served a master who drank. He was a brute. He beat me. He killed me. He took Ishmael's eye. And now my husband is a drunkard. He comes here to soak his sorrows, to drown them in liquor, to draw me back, against my will. Is that why you hid the key? I think so. I was angry. I was hollow. I spied on him, on her too. I did what little I could to push the abyss away. You feel empty because you've lingered too long. Пошли убьем его. Чуть позже. Сначала нужно выждать правильного момента. Nor mine.
How did you end up here? We came from Marrakesh. We left in search of a better life. To pay our way, we signed a contract. 7 years in service to a bad man. The drunkard Bennett Law, who, when drunk, was mean. Liquor turns men and women evil. I know it. I saw it. Now, under the sway of a bad woman, my husband treads the same path. His sorrow has called me back. I remember the pain. I feel the pain so much. They must stop. I'll make them stop. You're dead a long time, Bess. What brought you back now? My husband. His drunkenness roused my pain and brought me back to him. I was nowhere and nothing. And then, all of a sudden, the world appeared with me in it, and I saw Ishmael, desperate on the floor. Did his despair call you back? Is that why you stay? Maybe. I don't know. I heard Ishmael speak, and in his words there was pain. He spoke his name, the name of my killer. They brought me back. Ishmael and his pain. That woman and her poison. They must stop. They suffer. They didn't mean to bring you back. Their intentions matter not. Her madness is becoming his. I am trapped in their pain. I am trapped in their pain because of her sway over my husband, and I want it all to stop. We'll take our leave. Expect to be invited to manifest again sometime soon. Don't resist the call. Ishmael and Phoebe will be there. Who? Your husband and his friend. Between us, we'll put an end to all of this. Be quick. I can barely hear my Ishmael now, above the rising, growing pain. Так, есть ли у нас тут где-то... Нету, да? Обратно пидорить. Там он опять призраки уже летают. Sick dance, isn't it? Ishmael and Phoebe remind me of where I stood for a time. I remember. Ну, вот, попробуем. Да, боже ты мой. Stay down. Ну, вот процентов мира исследовал. Это сильно больше, чем я бы хотел. Исследование мира в открытых играх, в играх с открытым миром, это боль. Это, я не знаю, для чего это. Люди старались. Блин, за людей и тут это все, блин, зараза сделал, и все. С чего там люди старались? Нахерачил 20 тысяч одинаковых локаций. Это опять боевая зона, как всегда.
Давно уже открыты миры. Пустота не призыв призраков. Короче, арена. Открытые миры давно уже, блин, яичко делают. Опять. Курчавый мох, восьмерик, лен, курчавый мох, восьмерик, лен, курчавый мох, восьмерик, лен, курчавый мох, восьмерик, лен. Просто поставьте передо мной один сундук, где вот будет бесконечное количество вот этого курчавого моха, восьмериков и льна, чтобы я каждый сундук не открывал и не получал понемножку. You chose well. I got lucky. I found you. You saved me, Antea, from my ghosts. You saved me from myself. Наполнением сундуков, видимо, тоже не занимался. Watch out. Spectre position. Piss off! Why do I get the feeling that we're city jokes? По мальчику нагнал. Пока меня не было. Come. Nobody cares enough for you to be ashamed. Ну, может, меня опустишь? Или они там сексом занимаются? Mr. McWraith, welcome back. Ishmael's not feeling well. Best leave him be. More trouble? He had another episode. Same as before. He's fine now. I gave him a drink. Она ему что ли... This time. Да. Видимо, она ему это... Когда пить дает, его глючить начинает. Ну, как будто закодировано. I'm the town drunk. What else am I supposed to do? Anyway, he's got a dry stick up his arse. It'd do him good to wet it. 'Tis liquor. I suspect you may be overestimating its medicinal qualities. By dint of extensive experience, I am better placed to estimate the power of liquor than anyone. Besides, he always turns it down. Shame, really. Nothing like a sip or two to soothe a troubled soul. Ishmael Law is haunted by the ghost of his wife. But even without her, this whole situation is a mess. Time we order we chat. You too, Bess. Come on. It's time to show yourself. Phoebe Walcott, this is Bess Law. Bess, you already know Phoebe.
Bess? Ой, что My там? love? С глазика вторым стало. I thought I was dreaming. You were really here? I was. I am now. And not for long. Please. Oh, your best. The best. His best. Ishmael is fine, don't worry. Or, well, he will be soon. Ishmael has been drinking as much as you do. Liquor won't solve the problem here. Of course it won't. But we'll have some fun while we wait to not solve anything. You make him suffer, woman. And I cannot stand the pain. Talk not to me about pain, lady. You know nothing of my pain. Shut your mouth, Phoebe. You shoot yours, if you can take the bottle from it. Stop rattling each other's cages. It's time to bring this to a close. Чё, кого мы кончим? Давайте подумаем. Бухающей женщине, от которой уже нет смысла. Или бедняги Исмаилу Лоу, который вроде как завязал и пытается исправиться. Да что их? Ну просто так. Давай женщину идти. Но женщина торгует. А у нее еще нету. Мы уже все купили. You can't have foreseen that it would cause a haunting. But it did. And I must end it. I swear I never wanted to hurt anybody but myself. I know. To hell with it all and do it. If you're not going to give me one for the road, just get it over with. И вознеси уже кого-то. Нельзя, мы дали клятву. Че тебя заклинил-то? Мы клятву дали 2 раза всех кончать. 2 раза клятву дали. 2. Wait for me, sweetie. Mama will be there soon. Oh no. Phoebe. My dear Phoebe. There really was no other way. This way, Bess gets what she needs. What have you done? She's dead. Oh no. Please, no. Че же тут такой стоит? Ну мертва, мертва. Че бухтеть-то? Ура, мы всех убили. Ура! А как я должен попасть сюда? Ну, наверное, как-то сюда, да? Так. Все, давайте, спад ТБ. Завтра сложный день. Надо делать дела. Ладно, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. И помните, если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте и канал на Ютубе. Еще можно комментарии ставить, чтобы просто мне было приятно. И вот, друзья, расскажу, чтобы какая-то реклама у канала была. Вот. Деловая колбаса. Атош. Атош, еще какая. Все, давайте. Всем спасибо за просмотр и доброй ночи. Вот так вот.